Good evening, namaste, hi everyone, how are you all? Good evening, Good evening, sir. sir. Good Good evening, evening, sir. sir. So, long time no see so many people. How is life? Crazy, sir. Great, Always on top of the world, sir. top of the world. Excellent. Right. So, I welcome each one of you to the beautiful session, CA Intermediate Examination session. So happy, even though of late some result percentage was little dipping across India. CAP students have rocked at every stage. Confirmation last Sunday, three gold medalists, three rank holders from CAPS, okay, doing so well. So the impact is mainly, no doubt, education was always at the helm. But these kind of sessions, examination session, revision session, continuous and consecutive mock test, okay, will make everybody happy. One of the beautiful latest Taja inspirational story for my new friends who are not heard. A child up to 7th standard, she said on Tuesday, she was a supplementary pass out. Almost every time she was writing the second exam and passing supplementary. 10th early, she got 66%. Joined CAPS when she was in PUC. No looking back. So from supplementary to directly 94% in second PU result. And CA Foundation first attempt. Okay. So March 26 CA Foundation PUC exam, May 26 CA Foundation. Why am I saying this? So your background may not matter. What matters is from now what you are going to be. So till the examination, what is going to be your approach? Whether your examination is September 26 or Jan 27 or May 27 doesn't matter. So without any deviation, are you ready? Point number one, GST. They have started the GST before even entering the GST. Ganavi, Sahana, and Tanusri. Three kids again. Foundation. They are so inspired. So morning 3 o'clock, Tanushree is to call all them, other two, ಎದ್ದೇಳಲೇಬೇಕು ಏನು ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. So start with the Zoom or Google Meet and start. Okay. And they used to share. I was so happy. Even CA final student would not have done that kind of planning. Sharing the syllabus. Oh, law is complicated. Yeah. Okay. Something you read, etc. Fine. And they planned, and one of them ended with 95 in QA and all India top 50. Okay, so but they were withered away from any of the issues. So PUC to PUC, they are just wrote along with the PUC Tarave. But happened because ಥಿಯರಿ ವಾಸ್ ದೇ, ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ನಾಟ್ ಅ ಥಿಯರಿ. ಸಿ ಎ ಇಸ್ ಈಸಿ. Yesterday also I told the same thing, today also, tomorrow also. But the conditions apply. So CA easy ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ, CA easy, I don't read, doesn't. You have to give your best of the best of the best. Okay? Best of the best. So your best is not going to be enough. It has to be your 3 times effort, 4 times effort, whatever you are doing, little more. That's what is expected. And when you do that, anybody and everybody can be a chart accountant. And CAPS has proved again and again, because we don't leave you halfway through as long as you are in touch with us. If you are not touch with, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಎತ್ತಾಕೊಂಡು ಬರೋದು ಈಗಂತೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಓಕೆ, ಮೊದಲದೇ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಆಸ್ ಲಾಂಗ್ as you're connected, whether you pass in first attempt with a first rank or you pass in second attempt, for me zero difference. Okay, as long as you have that willingness to prefix those two alphabets called. So third point, Harshavardhan, Suvyakta, they're all similar examples. Okay. First PUC when they joined only, I told you will be a rank holder. Recent again, Harshavardhan, found PUC rank, foundation rank, inter rank, final rank. Not an easy job, but still they have done it. Okay. One more, fourth example, Srinidhi. Idella inspiration, because I see some of the very average students here. If average is not going to work out, what is your intelligence also is not going to be enough for me. What is going to be is your willingness. Srinidhi, your birthday one. Okay, such a coincidence actually. And also a calendarly, look at the beauty of the wordings. A non-performer does not perform because of, but a performer performs in spite of. ಸೊ ನನಗೆ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೈಡಿಗೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಸ್ಟಿಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ತಿಪ್ಟೂರ್ ಬಾಯ್ ಈಸ್ ಟು ಕಮ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಟೋಲ್ಡ್ ಹೌ ಇಸ್ ಲೈಫ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಚೇಂಜ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಐ ವಾಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಹೌಸ್, ಸೊ ಈ ಜಸ್ಟ್
asked ಅದು hesitantly ಪಾಪ ಆಗ ಸೊ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ದು ಅಂತ ಹವಾ ಇತ್ತು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ. ಸೊ ಸರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಕಮ್ ವಿತ್ ಯು ಬೈಕಲ್ಲೇ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಐ ವಾಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಸುಜುಕಿ ಸಮರ ಬೈಕ್ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಕಮ್ ವಿತ್ ಯು ಅಂತ ಐ ಸೆಡ್ ವೈ ನಾಟ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಅಂತ. ಹಂಗೆ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಆಗಿ ಬಿಕೇಮ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಐ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಸೊ English was not able to understand easily. He was taking the CAPS material, then Kannada English dictionary, translate, and almost every sentence he used to translate. And almost some of the exams he cleared in first attempt in CA, okay, and chart accountant. I do not want any other inspiration with the last one being Kondaya, okay, with due respect, totally vision is not there, okay. So just by hearing, he went and gave the examination and is a chart accountant, complete CA, okay. So inspiration you have to keep it, okay, and take it further. Inchara. Yeah. Yes, sir. This session ಅಲ್ಲಿ ಉಗಿತೀನಿ. Full focus ಇರಬೇಕು. Yeah. So these are the things which are going to be inspiration for you, okay. ಇದನ್ನ keep it as a base and take it further, okay. And when you take it further, in no case you can look back and proof that if you are willing to be a CA, you are decided to be a CA. No one in the world can stop you from becoming a CA. God will never stop you. Only thing is, sometimes it may happen just like it may sometimes take little one or two extra attempt. That's okay. Your effort should not be for the extra attempt. It has to be for the first attempt only. My target is not first rank. My target is not rank. My target is 600 out of 600 in intermediate. That's it. Now 600 baratta, 400 baratta, 300 baratta with minimum 40. I'm happy with that. That's the target. So, but effort should not be short sold. Effort should not be less. With this, let me start the beautiful session. Okay, fully focused. Special thanks to our office team. They did a brilliant job again. Every time we update and upgrade, this time we have used some technology also, and accordingly we are going to use this. Right. Now I'll just take you through the suggested answer of ICI. We will take Jan 26 because there is one unwritten law saying that normally immediately preceding exam ಇದು ರಿಪೀಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಂಗಂತ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ ಬರಲ್ಲ ಸರ್, ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಬರಲ್ಲ ಸರ್, ನಾನ್ ಸೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಬಿಫೋರ್ ಐ ಫರ್ಗೆಟ್, ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಫಾರ್ September 26 ಎಕ್ಸಾಮ್? ಪ್ಲೀಸ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಅಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಓಕೆ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿಲೀಸ್. ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. So, right. Next, how many of you are eligible for Jan 27 exam? Jan 27. ಉಳಿದವರು ಏನು ಕತೆ? It didn't match with the numbers. Okay, anyhow, lower than. It's okay. So, lower than. Fine. So, first thing is exam form fill ಮಾಡಿ. Exam form. And this session is meant for everybody, irrespective of what you're writing. Jan 26 examination suggested answer of all the 6 papers are available here. All clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Glancing it, whenever we do the revision of each subject suggested answer will be discussed in detail. Now I'm just glancing it. I'm not even reading it, just to get a feel of it, touch of it, format of it. Understanding, fully focus ಮಾಡಬೇಕು. You are in an examination mode. Right. So, first, it will be always MCQ, part 1. Part 1 consists of MCQ. Normally, it starts with the case study, not compulsory. They can always do independent questions. Every subject of inter and final, 30 marks MCQ, supposed to be 15 questions into 2 marks, 30 marks. Foundation MCQs, please switch off that approach when it comes to inter and final. Interfiler MCQ is equal to descriptive. What way you would have applied for a descriptive answer?
Sir, I want to do an amalgamation purchase consideration. 5-mark question. Same approach has to be there for MCQ. Same way. Work out, scribble, get the answer, then tick it. You don't have to present it in the answer, but your presentation has to be based on the descriptive base, not based on the CPT level, foundation level MCQ. First point. Second point. Almost all the examination, there will be, on an average, I'm telling, 2 to 3 case studies will be there. So each case study may be ranging from 6 marks to 10 marks, meaning one case study for 3 questions into 2, 6 marks. Another case study may be for 5 questions into 2, 10 marks. Rare case, there can be 6 questions into 2, okay, 12 marks. So every case study, in every subject I'm telling, it is not just accounts. So around 6 marks to 10 marks, one case study. So 2 to 3 case study will be there. Then some independent question. Normally, out of 30 marks, 24 mark is the case study based. 6 marks is 3 independent questions. 3 questions into 2, 6 marks. Am I communicating clearly? Yes, Yes, sir. Yes, sir. So when it comes to the income tax and GST, FM and SM, they are 2 different subjects. That is why. So 14 marks, 7 into 2, income tax and GST. Then 1 mark, income tax alone, GST alone. So that it will become 15, 15. So effectively, the number of questions, instead of 15 into 2, it will be 14 into 2, 28, plus 1, plus 1, effectively 16 questions as far as CA, income tax, GST is concerned. Same way with FM and SM. Are you clear? Yes, Yes, sir. Yes. In those 2 papers, all MCQs will be together. It is not like the income tax MCQ separate, GST MCQ separate. Okay. So maybe starting income tax, next GST. That's fine. But you cannot search for income tax GST separately, income tax MCQ separately, GST MCQ separately. It will be together. Descriptive questions will be separate. I hope it's clear. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yeah. Now, if you look at the MCQs, so first it was a case study. They said question number 1 to 5. This is a case study based on accounting standard. I will not get into which accounting standard, etc. Sadhya. So 16, 26, whatever, multiple accounting standards will be there. Look at this. If you have to get the figure, you need to practice. There's a practical question here. Just like a descriptive question, you have to practice, which I'll be teaching you exhaustive in the revision class. Summune bandu kutkolli. Keep on practicing. Things will happen. So 10 marks done. There's one more case study they're specifically given. Again, this is also for 10 marks. I think 8 marks, 6 to 9. So there are 2 case studies. They have asked for how many marks, sir? One is for 10 marks. Sir. This is for 4 into 2, 8 marks. I think. Then other questions. 10th question was, be careful here. This is the champ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಅನ್ಕೋತೀರಿ, ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ. 6 to 10 ಅಲ್ಲ, 6 to 9 ಮಾತ್ರ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಬಂದಿದ್ದು. ಇದು ಓಪನ್ ಮಾಡೋಂಥ ಕೇಸ್. 10th question is an independent question. They can ask anything. Independent question they asked. Again, there is one more case study, 11 to 14. Okay, that means again 15th question has to be independent question. So we look at the independent question. AR Limited is formed to take over the assets and liabilities of ABC Limited, which is then dissolved. This is an example of, look at this question, internal reconstruction, merger, external reconstruction, absorption. AR Limited is formed, take over the assets and liabilities of another company. So this is formed. This is just formed basically to take over the assets and liabilities of ABC Limited. Artha agta idea? Yeah. So Yes, this is a case of external reconstruction. Why external reconstruction? One company closed. The same company comes out with a new avatar. If you look at the beautiful notes of Shetty sir, external reconstruction example is A Limited closed, new A Limited formed. Are you catching my point? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Just tick it. E question only like CPT ಅಥವಾ foundation 2 marks. Isto 2 marks. 2 marks. And there is no negative in inter and final. Write down somewhere exactly opposite to your sitting place. I am stupid if I leave any MCQ question and come out. I am stupid. I continue to be stupid. So because
There is no negative mark. And all said and done, there are some amazing argument. Sir, I don't know the answer. Why should I tick? Ningen roga tick madidre. What is the ROGA if you just tick it? Are you going to lose anything? Foundation, I understand there's a negative mark. Here, what is your problem? Even if you don't know, tick it and come. Who knows? If your parents have done some good karma, you may get 2 marks. Nim good karma in model. Next. Question number? Yeah. Read the question number. Kirtana. Question number 1 is compulsory. Answer any four. Asak. So, read the question number. Direct what is the format? Yes. Time immortal. May 24 in the new scheme banito. But last 20 years in the question number 1 is compulsory. Last 30 years in the. But there is no rule. Constitution of India, Article 346 says that question number 1 in intermediate should be compulsory. And nowhere they mention. So, cranky question paper setter says question number 6 is compulsory, 4 from the 5. Damar. That's a read the top. Read the top. Read the top. Okay. So, top question number 1 is compulsory, 4 from the remaining. Odama. Wherever necessary, suitable assumption may be made and indicated in answer by the candidates. Working notes should form part of the answer. So, who told you? ICAI. So, question paper only says working note should form part of answer. So, assumptions and working notes, if you do not give, you lose 50% marks. 50% marks. So, question 1 is always on yes. Accounting standard. Normally, 3, sometimes 2 sub-questions will be there. Question number 1 about A16. ಅಲ್ಲಿ MCQ ನಲ್ಲೂ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ A16 ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲೂ ಇದೆ 5 marks, another 5 mark question, okay, a 4 mark question on AS15 and one more question 5 marks on AS20, pure ESI. These questions are lifted from ICI source. Not even a single question here is different. ICI source can be study material, then suggested answers, MTP, RTP, not just study material. Study material itself is a base 90%, but some questions may be from the RTP, MTP. And that is already compiled in the CAPS material. That means instead of reading Bible separately, Gita separately, Quran separately, read CAPS material together. It takes care of everything. Artha aita? Yes, sir. Yes, sir. Right. So then, question number 2, just remember, yeah. Question number 2, they have is an internal reconstruction question. Question number 2. Straight away journal entries ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು, so prepare the share capital note ಮಾಡಿದ್ರೆ 14 marks. One of the easiest question, almost ಒಂದೊಂದು ಎಂಟ್ರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಮಾರ್ಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 13 entries ಇದೆ, 13 marks. Reconstruction account ಮಾಡಿ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು 1 or 2 marks. So 14 marks. Easiest reconstruction. Question number 3A, absorption ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ, 3A is about buyback. Okay, so 3A is about what? Buyback of shares, etc. And 3B is about preparation of investment. Buyback ಆಯ್ತಾ ನಿಮಗೆ? Yes, sir. Yes, sir. Then preparing what? Investment account. Okay. Next, question number 4. Compulsorily it will be amalgamation ಅಥವಾ absorption. Okay. Absorption. B limited absorbs G limited. So absorption related PC steps ಎಲ್ಲ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. Question number 5. I have not seen. Question number 5 ಏನಿರುತ್ತೆ previous batch ಹೇಳಿ? Consolidation. ಅದೇ ಇರೋದು. And which idiot or the stupid fellow said the C Institute questions are out of syllabus, out of blue, ಎಲ್ಲ format. Only thing is practice ಮಾಡಬೇಕು. The problem with the present generation is whatever question has been done in the class, that question also if you don't solve in the examination, God bless, difficult. Yeah, this is a pure consolidation problem, consolidate balance sheet. Step wise ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 6 ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಾಯ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ. ಸೊ ಒಂದು ಥಿಯರಿ ಕ್ವಶನ್, ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಜರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ AS24, ದೆನ್ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಿಷನರಿ ಲೀಸ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಲೀಸ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತು. ದೆನ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್, ಓಕೆ, ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರೀ ರಿಸರ್ವ್ ಬಗ್ಗೆ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಥಿಯರಿ ಕ್ವಶನ್.
And the last question is on branch accounts. Almost the same format will be followed in every examination. This is the format. Now with this, let me move on to our material. Kansai yes, Kinagi? Yes, Yes, sir. sir. Yes, Odi. Accounts. CA intermediate, normal pattern and generally asked question sequence. Paper 1, advanced accounting. MCQ 30 marks. 30 MCQ 30 marks ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲಿ? Yes, sir. Yes, sir. Next. Descriptive 70 out of 88 marks. Why 88? Every question is for 14. 14 into 5, 70. One question is extra, that is 74. And one of the questions is choice, 4 marks. That's why 88. So 30 marks Jivita, Jnanodayate, Mangotopali. 30 marks 20-25 MCQ. Then 88 you end up with 45-50. You will get a distinction mark. And accounts is the paper. So the forte at the CAP students, accounts should score 80, 90, 100 students, sir. Okay. And if you get 80, 90, sir, CA intermediate is the other papers, even if you end up with the 40s. 91 paper, but the 5 paper only 210. 42, 42, 42, 42, 42. Agata? Yes, sir. Yes, sir. Password 1 2 3 4 5 6 password chat ಮಾಡಿ ನನಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ 1 2 3 4 5 6 chat ಮಾಡಿ chat to me quickly. chat ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಇದು is what I said. ಜೆನ್ನಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ನೋಡೋದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾನೆ ನನ್ನ ಮಗ, ಅದು ಅಲ್ಲಿದ್ದಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆದಾಕಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಈಗ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಈಗ ವಾಪಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದ 1 2 3 4 ಇಂಚರ ಏನೋ ಹೇಳೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ. 1 2 ಇದೆ, 3 4 ಇದೆ, 5 6 ಇದೆ. ನಾಗೇಶ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾನೆ? 3 4 ಇಲ್ಲ 4 4 ಇದೆ. 4 ಐತೆ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದು ಒಂದು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ನೀನು ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಾಕಿದ್ದು. ನಾ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಿಲ್ಲ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇಕಂತಲೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹಾಕಿದ್ದು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲಲ್ಲ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಭಾವನ ಅಲ್ವೇನೆ, ಅವ್ರು ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹಾಕಿದ್ದು. ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀಯ ಭಾವನ? ಹೌದಲ್ವಾ? ನೀನಿದ್ದೆ ಭಾವನ ಅಲ್ವಾ? ನನಗೆ ಬೇಕಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ 2 ಸಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ದು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ 4. ಸರ್ ಒಂದ್ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಕಿತ್ತು ಸರ್. ಒಂದು ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಲ್ವಾ? ಇರ್ಲಿ, ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಎಸ್ ಹೋದೆ. Question number 1, 3 sub-questions of 4 or 5 marks each. Question number 2, 1 question of 14 marks. Question number 3, 2 sub-question of 4 marks and 10 marks. ಇದು ಮೇಲೆ 14 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಕಡೆ ಆಗ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್. Question number 4, 1 question of 14 marks. Question number 5, 1 question of 14 marks or 2 sub-question of 7 marks each. Question number 6, 3 sub-question of 4 or 6 marks each. So this is the pattern and normal question. This is Shetty sir's observation for last several years. First question is on accounting standards. 5 plus 5 plus ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ 5 plus 5 plus 4 ಅಥವಾ 7 plus 7 ಆಗ್ಬೋದು, 6 plus 4 plus 4 ಆಗ್ಬೋದು, ಬಡ್ಕೋಬೇಡ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಐದರ್ ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ 14 ಮಾರ್ಕ್. ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಕೌಂಟ್ 2 ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಲೈಕ್ ಅಕೌಂಟ್, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್, ಬೈ ಬ್ಯಾಕ್, ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ ರೀಸೆಂಟ್. ಫಿಫ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್. 10 plus 4 ಕೇಳ್ಬೋದು, ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್, 4 marks ಫಾರ್ ಮೈನಾರಿಟಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ದೆನ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ, 1 or 2 ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಎನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಥಿಯರಿ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಥಿಯರಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಎಲ್ರಿಗೂ? Yes, sir. ಇದೇ ತರ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಯು ಥ್ರೂ ಫಾರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಲಾ ಹೆಂಗಿದೆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್? ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಫಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ. ಎಷ್ಟಿದೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ? 3. What did I say? Generally, every subject ಅಲ್ಲಿ a case
study may range with 3 to 5 questions ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. This is the example. Understanding? Yes, sir. Yes, sir. All the together. Okay. So first case study, 3 marks. Second case study, again, only 2 questions. It's not a case study. Only 4 and 5. ಓದಬೇಕು, patience ಬೇಕು. Then third case study. There are good number of case studies here. ಎಷ್ಟು? Third case study 6, 7, 8. 3 marks again. So 8 to the 16 ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ already. Fourth case study. Okay. How many? 9 to 11. 11 into 2 ಎಷ್ಟು? 22 ಆಯ್ತು. Fifth case study. So good number of case studies are asked. So 12 to 13. Then last two will be ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನೋ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ 6 ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ 14 and 15. Everything is case study. Till 1 or 2 independent questions might be asked. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಫೈನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಇತ್ತು ಎ ಆರ್ ಸಿ ಅಂತ ಆನ್ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ sometimes answer itself may be wrong. So there's a tick ಮಾಡಿ. Next, same pattern. 1 is compulsory, 4 from the remaining. ಇಲ್ಲಿ 1A again. So maybe compel law ಇರುತ್ತೆ. Everything there's a pattern. 5, 5 plus 5 plus 5 plus 4. Almost similar pattern. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಥಿಯರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 14 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ 5 marks, 5 marks, 4 marks, 5 marks, 5 marks, 4 marks. Every rare case it can be 6 ಅಥವಾ ಈ ತರ ಒಂದೊಂದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ 1 mark, 2 mark, 2 mark ಆ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾ ಓದಮ್ಮ. MCQ 30 marks, descriptive 70 out of 88 marks. Question number 1 compulsory and 4 out of remaining 5 questions. Normally, all the questions are in pattern of 5 plus 5 plus 4 marks. The accounts give the difference. 5 plus 5 plus normally. Sometimes 2 marks, 3 marks, 6 marks ಇರ್ಬೋದು. Next. So the pattern. ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹೋಗೋ ಮೊದಲೇ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 90% ಟ್ರೂ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೇ ಬರುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಎಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ? Company law. Because it is 70 marker. Whereas second and third will keep changing. ಓದಮ್ಮ. Question 1, 2 company law analytical question plus FEMA, usually 5 plus 5 plus 4. Question 2, 2 company law analytical question plus General Clauses Act, usually 5 plus 5 plus 4. Question number 3, 2 company law analytical question plus interpretation of statute, usually 5 plus 5 plus 4. So Question probably I would have started with question number 3. Like interpretation of statute is easy. May, shall. So before you are going to the exam, all you should know, ಯಾವ್ದು ಏರಿಯಾ ನಾರ್ಮಲ್. ಈಗ LLP ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಟ್ ಇದೆ, ಅದು ಇವನ್ ಜನರಲ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆಕ್ಟ್. ಸೊ 3, 4, 5 ನಾರ್ಮಲಿ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ. 6th ಕ್ವಶನ್ ಫೆಮಾ ಇಫ್ ಯು ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ವೆಲ್ ರಿಪಿಟೇಟಿವ್ ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಫೆಮಾ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಬಟ್ ಹಂಗಂತ ಚಾಯ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ರೀಸನಬಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಎಲ್ರಿಗೂ? yes, sir. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೇವ್ರು ಚಿರಾಗ್. Yes, sir. Yeah. So, not a tough subject, but of late has become very difficult to score because of the law being little standard, and you are still like a first standard, second standard children ತರ ಇರ್ತೀರ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ the bridging the gap has become difficult. So this is a dangerous paper, mainly because your involvement, inclusiveness, working has to be 3 times better than any other subject. That's the problem. Point number 1. I, being an income tax teacher, I suggest you to go with the high scoring in GST, because GST is still easy compared to the income tax. And the income tax you cannot leave. May 24 exception. Income tax people have scored better compared to the GST. That's why from that perspective, you don't go to the examination all with a preconceived notion saying that income tax tough irutte, GST easy irutte alla. Anything can happen, but 70-30 ratio, 70% ratio GST will be easy, income tax will be standard. Ultanu agbodu 30-70. Artha aita? Point number 1. Point number 2, speed has to be faster than the fastest. Mercury ginta fast irbeku, because 2 subjects in 3 hours ಮಾಡಬೇಕು. ಮೈಂಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ it will take some time. That's why your speed has to be extremely good. So the pattern is slightly different.
ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ MCQs, income tax case study. How many questions? 3 into 2, 6 marks. ಈ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್, ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಫ್ TDS, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, PDS ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ. ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಹೌ ಮೆನಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್? 6. ಸೊ 4 into 4, 5, 6. ಆಲ್ ಆಫ್ ಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟಿಂಗ್? Yes, sir. Yes, sir. ಸೊ 6 questions. ಓಕೆ, ಸೊ 6 into 2 ಅಲ್ಲೇ ಏನಾಯ್ತು? 12 marks ಆಯ್ತು. ದೆನ್ 7th question is an independent question. 8th question is a 1 marker question. This is about income tax. From here GST. Ditto format. Whatever income tax ಅಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿಲ್ವಾ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 2 ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಮತ್ತೆ 1 or 2 independent questions. Are you catching my point? Sometimes you look at GST ನಲ್ಲಿ 9 to 14 ಒಂದು ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಬಂತು. ಸೊ 9, 10, 11, 12, 13, 14 6 questions ಅಲ್ಲೇ ಬಂತು. ಸೊ 6 into 2 ಒಂದೇ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ all the 6 questions they have asked. The last 2 questions are independent questions. Now coming to the descriptive. Every paper I tell, don't look at the first question first, descriptive. Always turn the page, start with the last question, middle question, whatever. Income tax, start first question first. Because this is the 14 marker, 10 marks, every student of average effort will get. If you are very good, you may get 14. Like Suvekta got 14 out of 14 in some questions. You may end up with 14, but 10 antu bandeba. Adakoskara income tax, even GST for that matter, you can always start with the first question because the pattern is always about computation of total. So if you look at the answer here, straight away, PGBP with the total income irutte. Okay, new regime, old regime tala kedsbedi nodana. So ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್. ಆನ್ಸರ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೆಂದಿ. ಓಕೆ, ಆನ್ಸರ್ ಲುಕ್ ಲೆಂದಿ, ಅದನ್ನು ಈಸಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ನೀವು ತಲೆ ಕೆಡ್ಬೇಕು ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅವೇ 14 marks. ಇಂಚರ ತಂದ್ರಿ ಕಳಿಸ್ಲಾ ಮಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ಯಾ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸೊ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ ವಿತ್ ಸಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇನ್ಕಮ್, ಅದರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್, one question definite on TDS. Illi you may know out of out, you may lose 2 marks. It is okay because TDS syllabus tanya is horribly huge. Question number 3 is a normal salary computation, house property computation irutte. Then you have income from other source, gift related irutte. Fourth question ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಇವತ್ತು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಏನು ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್, ಹೂ ಶುಡ್ ಫೈಲ್ ದ ರಿಟರ್ನ್, ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬರೆದವರು ಭಜನೆ ಮಾಡಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ವಿತ್ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ವಿತ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ, ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್? ಹೂ ಶುಡ್ ಫೈಲ್ ದ ರಿಟರ್ನ್, ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಕ್ವಶನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ನೋಡಿ ಜೋಕ್ಸ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬಂದವರಿಗೆ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ರೆಕ್ಟಿಫೈಡ್ ವಿದಿನ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಡೇಸ್? 15 days. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಡಿಕ್ಟೇಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೆ ಅದನ್ನು. ಓಕೆ, ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆನಾ? ಸೇಮ್ ವೇ GST ನಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲಿ 10+4 marks ಇರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಅಗೇನ್ 10 marks, another 4 marks, 10+5, ಸಾರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ 15 marks ಇಲ್ಲಿ, 14 ಅಲ್ಲ 15 marks ಇನ್ಕಮ್ GST. ಸೊ 15 10+5 ಇತ್ತು. ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ 15 marks. Then afterwards every question is for 10 marks. So 6+4, 5+5, so yeah, 6. So computation simple. Okay, so supply mechanism, then what is that, ITC, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್, ತುಂಬಾ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ. SMS ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 7th ಕ್ವಶನ್, ಸೊ ಅಗೇನ್ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಕ್ವಶನ್, ITC ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಸಮ್ ಥಿಯರಿ ಕ್ವಶನ್. 8th ಕ್ವಶನ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್, analytical question, what you called pure theory irutte 8th question. That's why GST will be better compared to income tax. ಹೋಯ್ತಾ ಒಳಗೆ ಏನಾದ್ರು? Yes, sir. ಓದಮ್ಮ. Income tax, MCQ 15 marks, descriptive 35 out of 49 marks. Question number 1 compulsory and 2 out of remaining 3 questions. Question 1 15 marks, question 2 to 4 10 marks each, containing sub-questions of 5 to 10 marks. GST MCQs 15 marks, descriptive 35 out of 50 marks. Question number 5 compulsory and 2 out of remaining. ಸೊ
ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕಮ್ಮಿನೇ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಚಾಯ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಒಂದು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ 15 + 15 MCQ, ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ 35. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಓನ್ಲಿ 2 of 10 marks each. 15 + 10 + 10, 35. 15 + 10 + 10, 35. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಓದಮ್ಮ. ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಇದು. ಓದಮ್ಮ. Question paper pattern followed in the recent exams. Question 1, computation of total income comprising PGBP, IFOS and capital gains, 15 marks. Question number 2, residential status and TDS provisions. More focus on recent amendments, usually 5 + 5 or 6 + 4. Question 3, computation of income covering heads of income, usually 5 + 5 or 6 + 4. Question 4, set off and carry forward and theory question on various types of return and other compliance procedures. So, Usually 6. almost ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದೇ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. Before you even go to the exam, first question is on total income, second question on residential status with some what you call analytical question, TDS. Third question will be total income. Fourth question will be on set off and carry forward assessment procedure. Before you even go, ಅದಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ಇನ್ ಅಂಡ್ ಔಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕು, ಇನ್ ಅಂಡ್ ಔಟ್. ಬಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ MCQ ಅಲ್ಲಿ ಓಡಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ. MCQ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ಬೋದಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ GST. Question 5, computation of net GST payable, usually 10 + 5 marks. Question 6, computation of eligible ITC or place of supply, usually 5 + 5 marks. Question number 7, calculation of interest payable or applicability of TDS provisions or registration or rectification in returns, usually 5 + 5 marks. Question 8, time of supply or exemption from GST or e-way bill or Schedule 1 or deficiencies under erstwhile regime or tax invoice or taxes subsumed under GST or records by agent and works contractor or consideration, usually 5 + 5 marks. So this is the pattern what has been followed in income tax and GST. So CMA, ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Yes, sir. Yes, sir. The biggest challenge for last 30 years what I observed in CMA is time management. Your speed has to be extremely good as per as practicing the sums are concerned. So illi it is the one subject like unlike accounts ಅಥವಾ income where pattern cannot be first question ಹಿಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ second because the topics are too many, they can always jumble up. I know which are the topics which they are going to ask. Marginal costing compulsory, standard costing compulsory, material compulsory, wholesale own compulsory, ABC compulsory, process costing compulsory. But question number 1 ಅಲ್ಲೇ ಇದು ಬರಬೇಕು. Question number 3 no. ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? So you need to prepare in such a way that you know in and out of everything. So again here also based on the above question number 1 to 5 straight away marginal costing question 10 marks 5 into 2 10 marks. Case study 2 6 to 10. Okay, so again 10 marks 20 marks ಅಲ್ಲೇ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. Then ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 11 to 15 are independent questions. So costing ಅಲ್ಲಿ 2 case studies 20 marks, then 5 independent questions. Sometimes it can be 3 case studies for 24 marks and it can be 6 marks MCQ. So 20 marks minimum case study ಬರುತ್ತೆ. Case study ಅಂದ್ರೆ again practicing. Yes. Descriptive question. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ತರ್ಕ್ಲಾಂಡ್ ಇದೆ ಸಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಬಾದರ್. ಏನಂತ ಓದಮ್ಮ. ಇದೆಲ್ಲ ಸೇಫ್ ಒಂದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಂದ ಓದಮ್ಮ. In case any candidate answers extra questions or sub-question over and above the required number, then only the requisite number of questions first answered in the answer book shall be valued and subsequent extra questions answered shall be ignored. ಎಲ್ಲಾ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲಾ ಆನ್ಸರ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲೂ ರೈಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ವಶನ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಸ್ಕ್ರಿಬಲ್ ಅಂಡ್ ಈವನ್ ಇನ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ರಿಬಲ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆನ್ ದ ಟಾಪ್ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ವಿ ಆರ್ ಫೈಟಿಂಗ್. That's not a right approach by ICI. Where no other subject this statement is there. It's only in costing. So accounts alilla. Did you see that? No.
So my suggestion, every question, extra question to mind, subject to availability of time. At the cost of not completing the first 5 questions, you are doing the extra question meaningless. Understood? Yes, sir. Yes. Sir. So, Vinny? So, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ 5 marks, 4 marks, find out different, marginal costing ಇರ್ಬೋದು, different kind of questions ಇರುತ್ತೆ. So, marginal costing, then byproducts and joint product ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ. Then, time taken, labor hours, efficiency, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ. ಇದು 9 marks ಮತ್ತೆ 5 marks. 9 marks ಏನು? Cost sheet. Cost sheet ಒಂದು 100% question ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. Then 5 marks, process accounts, preparing basic process accounts. Ilak. Then service costing ಅಥವಾ ABC costing ಬರ್ಬೋದು. Then batch costing. Then variances, standard costing, 7 marks. Okay. ಇನ್ನು one more 7 mark question is on what? Reconciliation, integrated and non-integrated bookkeeping. Then 5th question is about service costing. Next question is about ratios, budgetary control ratios ಅಂತ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಅದು. Then opportunity cost computation. 6th question is always going to be theory. Now, those who are extremely good at the problems and extremely good at the pace andre speed, if you are good at it, only those people should skip this 6th question. Otherwise, 90% of the students in the class must attempt 6th question. Only those who are extremely good and in out of all the practical, because the 6th question is a big time saving unit for you people. 6th question theory irodrinda you can complete that 14 marker maybe in 10 minutes, where other practical sometimes it may take half an hour. However, if you are very good at it and you are able to complete it, please go with the first 5 questions. But 90% of you, I am telling you, you must go for 6th question only. And also in costing theory, they will give you out if you are written to the point. Nimma story ge marks illa. They give the mark Likita Sahana Nitya only for what C Institute material idya adakke matra marks. Nimma story ge darshan marks illa. So that's why Supragna, to the point, you're right. So now this question, if ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಮೆಟ್ ರಿವಿಷನ್ ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಇದನ್ನು. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಇಫ್ ಎನಿಬಡಿ ಇಸ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್, ಯು ಆರ್ ದ ಸ್ಟುಪಿಡೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಆನ್ ಅರ್ತ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ದ ಸೇಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ವೇರಿಯಬಿಲಿಟಿ. ಜಸ್ಟ್ ಒಂದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೆದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಕನ್ಸ್ಯೂಮೇಬಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ವೈಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕದು? ನಿಮ್ಮ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ ಹೆಡ್. ವೇರಿಯಬಿಲಿಟಿ ಅಥವಾ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಂದರೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್. ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಇದೆ, ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್. ಇಷ್ಟು ಬರೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಒಂದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್. ದೆನ್ ದ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಥಿಯರಿ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ ರೋ 1 ಆಲ್ಸೋ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. ಸರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಥಿಯರಿ, ಯಾವುದಾದ್ರು ಥಿಯರಿ, ದೇರ್ ಆಲ್ ರಿಪಿಟೇಟಿವ್ ಥಿಯರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು ಚಾಯ್ಸ್ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ 6th question ಅನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇಫ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಇಟ್ ದ ಟಫೆಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್, ವೆರಿ ರೇರ್ಲಿ start with the 6th question. Otherwise, don't start with the theory. Start with 2nd, 3rd, 4th, ಯಾವುದೊಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Then 6th question ಅನ್ನ somewhere maybe as a 2nd or 3rd question. ಅಥವಾ for time management, you can keep this as the last question, but not missing that ticking like function wise classification. You should not miss it. Did you hear what I say? Yes, sir. Yes, sir. Management of all this also matters a lot. Yes, madam. Cost and management accounting, MCQs 30 marks, 2 case studies containing 5 MCQs, each carrying 2 marks. For each MCQ, 20 marks. Normally costing ಅಲ್ಲಿ 2 ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಬರೋದು ನಾರ್ಮಲಿ, ಬಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ರೂಲ್ ಇಲ್ಲ. 5 independent MCQs of 2 marks each, 10 marks. Descriptive, 70 out of 88 marks. Question number 1 compulsory and 4 out of remaining 5 questions. Question 1, normally 5 plus 5 plus 4, sometimes 7 plus 7 or 8 plus 6. Question 2 to 5, normally 2 sub-questions of 7 plus 7 or 8 plus 6 or 10 plus 4. Exceptional case, 1 question of 14 marks. Very rare. I have not come across till date. Maybe
process costing ಅಲ್ಲಿ everything they can ask. Like if you remember first question of process equivalent production related 14 marks. But chances are very, very bleak. One question for 14 marks. Kripa. Yeah, but normally it will be 9 marks, 10 marks ಬರ್ಬೋದು. Like cost sheet. Next. Crucial. Question 6. 3 sub-questions of 4 or 5 marks each with one internal choice, normally theory. Question paper pattern followed in the recent exams. Question number 1. Question on material cost or batch costing or budgeting or marginal costing. This Usually is 5 plus 5 plus. unlike accounts, here I cannot be more specific because there is lot of irrational distribution. It can, this material cost may be in question number 1 or it can question number 3 also. But generally this is the format. Next. Question 2. Preparation of cost sheet and labor cost. ALSA versus Rowan plan and service costing. Usually 7 plus 7 marks. Question 3. Activity-based costing or budgetary control or marginal costing. Usually 8 plus 6 marks. Question 4. ABC. The problem here in costing is 3A you will be knowing, 3B will not. 2A you will be knowing, 2B will not. Select that question which gives you better mark amongst the worst. So out of 14, can I get 7 out of 7 plus 2, 9 marks? Whereas here I may get only 5 plus 2. Go with the first choice. Whichever gives you more mark, that should be the selection. Artha aita? Yes. Yes. Sir. And ABC, 9 out of 10 times, I don't want you to attempt ABC. Exam prepare again. But 9 out of 10. But 1 out of 10, sometimes it will be very easy, less time consuming, then you can apply. So you see the question because ABC is normally time consuming. Time consuming illadidre, straight away do it. You select the question and then you got to decide. Next. Question 4. Standard costing or overhead costing or service cost. Usually 8 plus 6 marks. ಭಾವನ ಕಠಿಣ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಲೆಟರ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Question 5. Marginal costing or process costing or integrated books of account plus one theory question. Usually 6 plus 4 plus 4 marks. So one theory can be there in the fifth question also. Be careful. Next. Question 6. Theory questions. For example, differentiation questions or identification of cost units Cost or control method of versus costing. cost reduction ಕೇಳ್ತಾರೆ. So if they ask differentiation question in any subject, auditing or costing, serial number, basis of difference, cost control, cost reduction. Point number 1, meaning. Meaning, cost control means unwanted expenditure reduction. Cost reduction is what? Reducing per unit cost. So cost control is on a total basis. Cost reduction is a per unit basis. So like that you are supposed to write. Point number 1. Other questions, there are some revision ಮಾಡ್ತೀವಿ. Identify the cost center, identify the cost unit, identify the cost driver. ಅದರದೊಂದು 25 to 30 per topic ಅದನ್ನ ಟೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ರೆಡಿ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ ಕೂಡ ಜಸ್ಟ್ ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೆಯೋದು. ದಟ್ ಇಸ್ ಈಸಿ ಸೇವಿಯರ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು. ಸಮझ में आ गया? Yes. Difference between Yes, sir. is where your first rank versus other rank matters. So how you prepare for your rank and pass. One more little underrated subject, and people neglect it, ignore it, thinking it is theory. But we unfortunately forget that we chartered accountants are synonymously called auditors. Auditing is the subject I'm talking about. How can we ignore? I really don't. And extremely crucial, right and practice. Auditing and law. Auditing law, Sept. Right, practice with acronyms. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ acronyms ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ. ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದು DETT ಅಂತ ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು. ಯಾರಿಗಾದ್ರು ನೆನಪಿದ್ಯಾ? Yes, sir. ಹೇಳು ಪಾವನ, ಹೇಳು. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಡೆಪಾಸಿಟ್, Expenditure, turnover, TDS and TCS. ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್. ನೋಡಿ, ಜಸ್ಟ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಅದು ಸರ ಕ್ರ್ಯಾಂಕಿ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಬೈ ಅಟೆಂಡಿಂಗ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಶಿ ನೋ. ಸೊ ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಫಾರ್ ಫೈಲಿಂಗ್ ದ ITR. ಕ್ರ್ಯಾಂಕಿ ಡೆಟ್, DETT ಎಂತ ಅದು ಏನಿಲ್ಲ, ಒಂದು 2 ಸಲ ಬೇಡಿ.
ಕ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಇದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಬಿ ವಿ ಜಡ್ ಪಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಜಡ್ ಪಾಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಮೇಕ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂಡ್ ರೀಡ್. Again, everywhere the same pattern of case study. The marks might vary. First case study 10 marks, second case study 8 marks, 6 to 9. You are able to see alwa bold agidile. Yes, sir. Yes, sir. Then third case study again 10, 11, 12, 3 marks, 3 into 2, 6 marks. Then after that there will be independent 3 questions. So that's what I said. Generally 24 marks will be covered in the case study. 6 marks will be independent. Practice ಮಾಡಬೇಕು, ತಲೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಲಿ. I know some of you already seen it, all the things. Register again and again. Then here again same thing. ಏನು question number 1 compulsory. Extra question ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? Have they told? No, sir. So like a law, here also you have multiple questions, and the beauty here is ಒಂದೊಂದು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ಗೂ ಒಂದೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆ. This is the extra beauty of auditing, where each sub question can carry 1 mark, 2 marks, 3 marks. ಆ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡಿಫರೆಂಟ್ SCS ರಿಲೇಟೆಡ್. ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವೆನೆವರ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಾಲಮ್ ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂಡ್ ಬೇಸಿಸ್ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ನಂಬರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಸೊ 5 mark, 5 mark, 4 marks. Again, question number 3, 1, 4, 2, all the variations like this will be there, like any other theory paper. Godama, Bhavana, BK. Yes, sir. Paper 5, Auditing and Ethics. MCQs 30 marks. Descriptive 70 out of 88 marks. Question number 1. Same. Yeah, question number 1, but direct again. Question number 1, chapter 2, 3, 4. Usually 5 plus 5 plus 4 marks. This is the important area in every subject analysis ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದು. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ, like amalgamation I said, consolidation. So question number 2 normally from here. Yeah. Question number 2, chapter 1, 6 and 8. Usually 5 plus 5 plus 4 marks. Question 3, chapter 5, 8 and 10. Usually 5 plus 5 plus 4 marks. Question 4. ಅಲ್ಲಿ 5 plus 5 plus ಅಂದ್ರೆ ಅದು 5 ಅಲ್ಲಿ again 1 plus 2 plus 2 ಆ ತರ ಇರುತ್ತೆ. Yeah. So these are the various chapters which have been focused. ಒಂದು ಚಾಯ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. Yes, sir. ಇದನ್ನ just before sitting, because I'm just glancing it as I told at the beginning. Just before you start that particular subject, ಇದನ್ನ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಓವರ್ ಆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಐ ಆಮ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಆಡಿಟಿಂಗ್. ಸೊ ಆಡಿಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ಹಾಫ್ ಅನ್ ಅವರ್ ಯು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಸಿಟ್ ಆನ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್. Here the pattern will be like what? ಹೇಳಿ. Income tax and GST. Income tax and GST. First FM is a practical paper. So case study 1 to 5. Straight away only one case study. 5 into 2, 10 marks. Then you will be having other independent questions straight away. So effectively you will be getting marks allocation. Last question is for 1 mark. This will be normally for 1 mark. Case study 2, again, it is a strategic management related question. 9 to 13, okay, case studies. 14 and 15 will be independent questions. Then descriptively, again, costing ಮತ್ತು FM ಅಲ್ಲಿ cranky statement ಇದೆ. You ignore that and you still go ahead. Question number 1, one of the easiest question. Compute ratios ಅಲ್ಲಿ ratios ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. Sometimes computing the ratio ಅಥವಾ construction of the balance sheet ಕೇಳಬಹುದು. 10 marks ಕೇಳಬಹುದು. So then receivables management, working capital management ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ. 5 plus 5 plus 4. Cost of capital. The next question is about leverage. One of the easiest chapters in FM. Leverages and operating lease, financial leverage combined. Then I think capital budgeting decision. Okay, it's the easiest one. Average return, ARR is the easiest one compared to all other methods. Then WACC. In WACC andre vanti madada. Weighted average cost of capital. Then this is the question for requirement of the funds. Funds ಅನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು and projected balance sheet P&L account ಕೇಳಬಹುದು very rarely. Then the last question, like in costing, ಇದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ costing and FM goes hand in hand.
always theory till now, always theory. What are the statement I made in costing? Same thing should hold good here also. So, idana miss madbedi. Normally, don't miss. Same way, SM ali. So, the questions will be 5 plus 5 plus 5 again. First question is 15 marks. Next questions 10 marks. Different chapters with the side reading. Your side reading has to be perfect ಆಗಿರಬೇಕು. Inside ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರೀಮ್ ಬಿಡಬಹುದು, ತುಂಬಾ ಬಿಡಬೇಡಿ, to the point ಬರೋದು importance. But side reading has to be same words of ICAI. It cannot be different. So each question is something similar to what we discussed in a theory paper like auditing. Yes, Modama. Normal pattern, financial management, MCQs 15 marks, one case study of 10 marks, either one case study of 4 marks plus one independent MCQ, or all independent MCQs of 1 or 2 marks each. Descriptive, 35 out of 47 marks, question number 1 compulsory and 2 out of remaining 3 questions. Question 1 15 marks, question 2 and 3 10 marks each, containing sub-questions of 5 to 10 marks. Question 4, sub-questions totaling to 10 marks, normally theory question. Strategic management, MCQs 15 marks, one case study of 10 marks, all independent MCQs of 1 or 2 marks each. Descriptive, 35 out of 50 marks, question number 5 compulsory and 2 out of remaining 3 questions. Question 5 15 marks, question 6 to 8 10 marks each, containing sub-questions of 5 marks. Financial management question paper pattern. Question 1, problems on ratio analysis, leverages, dividend decisions, factoring, cash budget. Usually 5 plus 5. Costing ಮತ್ತು FM ಅಲ್ಲಿ irrational distribution ಇರುತ್ತೆ, but generally this is the trend. Next. Question 2, problems on cost of capital, WACC, working capital management, dividend decisions, and may include one theory question, usually 5 plus 5. Question 3, problems on investment decision, NPV, PI, DPB and MIRR, and problems on capital structure, usually 5 plus 5 marks. Question 4, theory questions on scope and objectives of FM, types of financing, investment and dividend decisions, working capital management, leverages and cost of capital. Most of them are repetitively asked, usually 4 plus 4 plus 2. Strategic management, question 5, mainly covering chapter 1, 2 and 4, topics like structures, strategy formulation versus planning. Important. So auditing ಮತ್ತೆ strategic management, we gone with little extra analysis because there is a area where you ignore. First question normally each chapter ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ. Second question from 2, 3, 5. Third question again 3, 4. So it might slightly interchange, but this is how actually they have always asked the question. This is the analysis. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. Now one more beauty which I'll begin glancing through. ನೀವು ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ಬೇಕು. Advanced accounting ಅಲ್ಲಿ May 26 in the backward. ಮೊದಲೆಲ್ಲ they were not giving the MCQ papers. September 24 ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೆಲ್ಲ areas they have asked. Okay. So different accounting standard which have been asked. Mainly you can start. ಮತ್ತೊಂದು ಬೈಬ್ಯಾಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. Amalgamation internal reconstruction ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ question. And schedule 3 related ಒಂದು question normally asked. And AS10 every MCQ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು question on AS10 ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. 9 out of 10 times. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ ದೇವರು? Yes, sir. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲ AS10 ಇಲ್ಲದ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ತೋರಿಸಿ ನನಗೆ. ಸೊ MCQ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ದೇವರು? Yes, sir. Yes, sir. Now this is the beauty. Question number 2, descriptive. First question I cannot give you the correct analysis because it can be from any standard. AS16, AS20 ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರ್ಬೋದು. Whereas second question ನೋಡಿ ಸೇಮ್ ಕಲರ್ ಇದ್ದಾಗ that means second question either financial statement or internal reconciliation. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಕೇಳೇ ಇಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ 6 exam ಅಲ್ಲಿ. Which fellow say that CA is tougher? Accounts ಅಲ್ಲಿ second question is always on what? ಇದು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದಲ್ಲ, CA ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Yes, sir. Yes. Question is normally yellow ಏನು? ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿದೆಯಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ. ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ 3A ಅಥವಾ 3B ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬಟ್ 4A ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅವರು. ಸೊ buyback normally should be a question for MCQ. I expected question for MCQ because of the maths involved. Other account standard can be anything. Then fourth question ಏನಿದೆ ಪಿಂಕಿ?
Amalgamation. ಸೊ ಇದೇನಕ್ಕೆ ಈ ತರ ಕಲರ್ ಹಾಕಿರೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಇದೇ ಕಲರ್ ಬರ್ಬೇಕು, ಅದು ಏನಕ್ಕೆ ಮಿಸ್ ಆಯ್ತಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ AS14 ಜರ್ನಲ್ ಟ್ರಿಕ್ ಕೇಳಿದ್ರು. ಇದೇನು 5A ಏನು? Consolidated financial statement. It has taken a lot of effort. I have used my brain. Then I told my people, they have put a lot of effort to do all these things. Then at least use mark. I'll be sharing the soft copy. Everything don't read today only. Whichever subject you are starting, tomorrow you are starting law related, ಒಮ್ಮೆ go through ಮಾಡಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. Read like this and read. So 5B, so ಇಲ್ಲಿ 10 marks ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು 4 marks ಬೇರೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. 14 marks ಇಲ್ಲ. 6th question ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್, ಅದು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಥಿಯರಿ ಇದೆ ನಿಮ್ದು, ಕಂಪನಿ ಲಾದಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಜೋಕ್ಸ್ ನೋಡಿಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಜೋಕ್ಸ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫಾರ್ 6 marks. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ದೇವರಿಗೆ? Yes, sir. Yes, sir. And the split up, okay, of the various question. So highly expect. This is one more analysis which I started doing from this batch. Previous batch ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. A1, A and B category. ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬಾ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ ಟಾಪಿಕ್, ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಷನ್, ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಕನ್ಸಿಲಿಯೇಷನ್, ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಇಲ್ಲೇ 50 to 60 marks ಬಂತು. ಬೈ ಬ್ಯಾಕ್, ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೊಂದು 10 marks ಬಂತು. ಮತ್ತೆ ಉಳಿದಿದ್ದು ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ 120 marks ಅರೌಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, Topics of high importance. A1 ಯಾವುದು? If you look at amalgamation, has been asked every exam. So by going by average here, we say the highest marks is amalgamation, then comes consolidation, internal reconciliation, financial statement. ಅಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ 2 ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಡ್ ಟಾಸ್ಕ್, ಅದರ ದಿಸ್ ಈಕ್ವಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎವ್ರಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಫ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೀಸ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್. A1 ಹಂಗಂತ A1 ಮಾತ್ರ ಓದೋದಲ್ಲ. ದೆನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಯಾವುದು? AS10 ಇರ್ಬೋದು, AS2 ಇರ್ಬೋದು. AS2 ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು, ಇದೆ ಇದೆಲ್ಲ B ಕ್ಯಾಟಗರಿ, ಸಾರಿ ಎ ಕ್ಯಾಟಗರಿ. Then other standards, they may just interchange 2 marks here, 4 marks here. So these are the standards which are asked for lesser mark. So whenever you are preparing, first be the master of A1 topics, then be the next topic is what? A. Then ABC ಹೇಳಿಲ್ಲ. A1 and A are A only. B is the next most important. A1 and A if you cover, ಎಂದೇವರು? A1 and A. A1 and A cover. ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿ 14, 28, then 38, 47, then 55, then 61, 65 marks ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲೇ ಕವರ್ ಆಯ್ತು, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ MCQ. ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎ ಕ್ಯಾಟಗರಿ, ಸೊ 3, 6, 9, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 10, 30 marks, ಅರೌಂಡ್ 80 to 90 marks A1 ಮತ್ತೆ A ನಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಆಯ್ತು. ಅಂಡ್ ಜೋಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, those who do not have much time to prepare, A1 ಏನೇ ಫುಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು you will be able to get questions around 80 to 90. If you are presented reasonably well, 60 plus ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್? All the boys, ಇದರ ಬಾಯ್ಸ್ ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ? Right? Yes, sir. Write the total marks what your question getting. All the girls average what you may get. I am talking about average student. Intelligent student obviously get more. All the boys. Okay. So on the accounts ಇದೊಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. One of the beautiful analysis. ಕಾಲ್ A1 ಮತ್ತೆ A ಮಾತ್ರ ಹಂಗಂತ. Did I tell you to leave B? ಬಿಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ. No, sir. No, sir. So ಇಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ಸ್ 14 marks amalgamation. ಗರ್ಲ್ಸ್ ಆ 14 ಅಲ್ಲಿ 14 ಬೇಡ, ನಮಗೆ 10 marks ಬರಲಿ. 10 marks ಗರ್ಲ್ಸ್ 10 mark ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಷನ್ 14, ಗರ್ಲ್ಸ್ 10. ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್, ಒನ್ ಆಫ್ ದೆಮ್, ಬೋತ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಕಮ್. ಓಕೆ, ಬಾಯ್ಸ್ 14 marks ಆಡ್ ಮಾಡಿ, ಗರ್ಲ್ಸ್ 12 marks. ಇದರಲ್ಲಿ 12 to 14 ತೆಗಿಬೇಕು. ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಅವರೇಜ್.
Then cash flow statement 7 and 7 out of what ಬರ್ಬೇಕು ನೀವು 7 ಅವರು 7 ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಬಾಯ್ಸ್ 7 ಮಾರ್ಕ್ ಆಡ್ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಗರ್ಲ್ಸ್ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಸಲ ಕ್ರ್ಯಾಂಕಿ ಬರ್ಬೋದು ಬಾಯ್ಸ್ ಬೈ ಬ್ಯಾಕ್ 7 ಮಾರ್ಕ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಗರ್ಲ್ಸ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿ this is based on 6 examination. What are the total marks questions are appearing in the exam boys? 62. All A1 what we analyzed. Girls, how many marks average you got? 48. So 6 marks ಅಲ್ಲಿ ಹಂಗಂತ ಇದು ಒಂದು ರಿಸ್ಕ್ ಇದೆ ನನಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಸರ್ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ನಾನು 60 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಫುಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ 48 ನೀನ್ ದೇವರಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಬೆಸ್ಟ್ ಎವರೇಜ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಇಟ್ ನಾಟ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎವರೇಜ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಸೊ A1 ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಇಷ್ಟರಲ್ಲೇ 62 ನಲ್ಲಿ 48 some of you if you are extra intelligent 60 out of 60 ಬರ್ಬೋದು but those who are eligible for 60 out of 60 why the hell you are aiming for 60 out of 60 you should get 100 out of 100 that should be the target समझ में आ गया कुछ हो रहा है Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ಹೋಪ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೆಷನ್ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಬಾಯ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 1 2 ಎಷ್ಟು 3 4 5 6 7 8 ಓಕೆ ಪ್ಲಸ್ 3 ಎವರೇಜ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಎವರೇಜ್ 3 30 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾಗ 90 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ 92 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದಿರ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ Yes, ಬಾಯ್ಸ್ sir. Yes, sir. ಬಾಯ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಯ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಸೇ ಬಾಯ್ಸ್ ವಿಲ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ನಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂತು ಅಂತ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಗೋಟ್ ಟು ಕಮ್ girls so average out of the 30 because account starts some questions are very very chiller 20 marks barley 30 marks and 20 so even with this accounts only 90 marks you attempted you ended up with almost 70 marks first group only accounts only 70 second group only costing athava FMS only 70 ಉಳಿದ 2 papers ಅಲ್ಲಿ 40 marks each you have passed into both group 70 40 40 150 70 chat box ಅನ್ನೊಮ್ಮೆ ಇದು ಮಾಡಿ ಡಿಸೇಬಲ್ ಮಾಡಿ so 70 40 40 it's okay 70 40 40 so even if you get 70 in one I'm telling you about the average ಇದು best of the best rank holders marks ಅಲ್ಲ is it not easy to score ಆಗೋದಿಲ್ವಾ Yes, And sir. but accounts ಅಲ್ಲಿ cap sites ಗೆ target is 90 plus. Top score 100 ಬರಬೇಕು. Top score 100, not less than 100. Okay. But 90 is the average score of everybody who should work. Okay. When 90 if you get a unless that examination in that year was the toughest exam. ಅದು very rarely accounts in intermediate was never tough in the last 10 years. Last 10 years, it is made lengthy. It is not lengthy. Everybody will come out and say, paper was lengthy, I could not. ಅದು ನಿನ್ನ ಹಣೆ ಬರ ನಿನಗೆ 1000 ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಬರೀ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡು ಬರೀ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಸಮೇತ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ನಿನಗೆ if you are not able to complete and it being a first paper you won't be able to complete it in time ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ your preparation again listen to those young kids GST they said we are prepared to complete the paper by 2 hours 45 minutes. Now 3 hours ಗೆ prepare ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ. So look at the way they said 3 hours 15 minutes is given. ಅದು ಯಾವುದು including reading time. ನಮ್ದು 2 hours 45 minutes ಗೆ paper ಆಗಬೇಕು. That's how we prepared. And all of them ended up with whopping mark. Okay, whopping mark. So that's why you need to get ಇದೇ ನಾನು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದೇ ತರ ಪ್ರತಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೂ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹಂಗಂತ ನಾವು ಬಿ ಟಾಪಿಕ್ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀರಾ No way, sir. No, sir. First practice on that. So whoever you think you are average, whoever this is how you have to balance. You think average, ನನಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ A1 ಮತ್ತೆ A ನ ಮುಗಿಸ್ಕೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ B ಟೈಮ್ ಇದ್ರೆ ಮಾಡು ಬಟ್ 90% of the people I want you to cover entire syllabus 10% average students if you think your speed is slow whatever you just to do A1 and A still you will be able to get a 70 plus 80 plus आराम से समझ में आ गया Yes, sir. Yes, sir. extra beauty what added from this exam. The same thing here for positive time I will not get into this MCQs descriptive. Illi compel law ಅಲ್ಲಿ already ಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ first question is always on compel law second question is also on compel law third question is always on FEMA ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ದೇವರಲ್ಲಿ Yes, Yes. sir. ಕಲರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನೀವು ಕಲರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸೇಮ್
ಅದನ್ನೇ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೆನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಅಗೇನ್ MCQs ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಜೋಕ್ಸ್ ಬೇಕೇಂದ್ರ ಜೋಕ್ಸ್ ಬೇಕಾ? Yes, sir. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನು? Total income computation. Total income. ಇದು ಸೇಮ್ ಕಲರ್. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ವಿತ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್. ಓಕೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಜೋಕ್ಸ್ ನೋಡಿ Residence. ಇದೆ. Status. ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. 2B ನೋಡ್ರಿ ಜೋಕ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ಲೀಸ್. Yes. Only TDS. Yeah. Then 3 ನಲ್ಲಿ 3A ಅಥವಾ 3B will be on salary ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್. ಮೇನ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲರಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಆಟ ಆಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. 4A ನೋಡ್ರೋ ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಡ್ರೋ ಜೋಕ್ಸ್ ನೋಡ್ರೋ ಏನಿದೆ? And carry forward. Set off and carry forward. You can start with this. If you think you are not, don't start. And 4B ಇದು ಒಂದೇ ಕಲರ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ITR ರಿಲೇಟೆಡ್. ಎಲ್ಲ ITR ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes, sir. Yes, sir. ಫಿಫ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ಜೋಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ? Yes, sir. Happy birthday, Tanvita. Next, B again computational salary. Then sixth question ಅಲ್ಲಿ again ITC related, all similar question. Color combination ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? Yes, sir. Yes, sir. ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಇಟ್. ನಾವು when I say ಬ್ಯಾಚ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಇದೇ ಕಲರ್ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿದೆ ಫಸ್ಟ್ A ಫಸ್ಟ್ B ಹೌ ಡಸ್ ಇಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್? ಅಥವಾ ಫಸ್ಟ್ C ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇರ್ಬೋದು ಬ್ಯಾಚ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್. ಓಕೆ. ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 1B ಅಲ್ಲಿದೆ ಅಥವಾ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇನ್ 1C ಅಥವಾ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸಮ್ವೇರ್ ಇನ್ 3B. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಶೇರ್ಡ್ ಬಟ್ ರೀಸನಬಲಿ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಮ್ ಪ್ಲಾನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಬರ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಬಜೆಟ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಇಲ್ಲೇ 3A 3B. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಲರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಲೈಕ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲೂ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಥರ್ಡ್ ಅಲ್ಲೂ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಫೋರ್ತ್ ಅಲ್ಲೂ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಫಿಫ್ತ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಮಗ? Yes, sir. sir. ಯು ಪ್ರಿಪೇರ್. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಈಚ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೇಡ. ಪ್ರಿಪೇರ್ ಫಾರ್ ABC ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಡಿಟಿಂಗ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಡಿಸ್ಕಸ್ ದರ್ SA ನಂಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವ್ದು ಕಾಮನ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ. FM ಅಲ್ಲೂ ಸಿಮಿಲರ್ ಇದೆ. ಈಗೇನ್ ಲಿವರೇಜಸ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆ ಕಡೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಟೆಲ್. ಅಪೋರ್ಷನ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಥಿಯರಿ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರೇಜ್ MCQ ನಲ್ಲಿ 4 marks will be theory, 26 marks will be problem. 4 + 4 26 ಎಷ್ಟಪ್ಪ ದೇವರು? 30. 50 ಅಲ್ಲಿ 20 marks ಒನ್ ಆಫ್ ದ ರೀಸೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲಿ 4 marks ಥಿಯರಿನೇ ಬರೋದು. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಅರೌಂಡ್ 4 to 10 marks ಥಿಯರಿ. ಮೆಜಾರಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸೇ ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, Yes. sir. Yes, sir. Yes, sir. DT ಮತ್ತೆ IDT. ಓಕೆ. ಸೊ DT ಮತ್ತೆ IDT ಅಂದ್ರೆ GST ಬೇಸಿಕಲಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಥಿಯರಿ 5 + 25 30 marks. Practicals will be 41 + 58. Okay. This is how the split up has been given. Individual ನೋಡ್ಕೊಡೋಕೆ. Theory is equally important in DT. Costing ಅಲ್ಲಿ MCQ theory very rare, but problems ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ will be on theory. Whereas FM ಅಲ್ಲೂ MCQ theory ಇರೋದಿಲ್ಲ. Whereas last question is always on theory for around 15 marks with a choice. Are you catching the point? Yes. Yes, sir. Now, sir, you should ask me, sir, other subject ಕೊಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. Auditing ಮತ್ತೆ law pure theory ಇದೆ. There also you want practical and theory split up, Smita Katkar? Not possible. Alva? Pure theory. Even SN we are not given. Yes. So now, like the way ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ A1 A ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಬೇಸ್ ಪರ್ಪಸ್ ನಾನು ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ 6 subjects. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಶೋನ್ ಯು ಒನ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ 92 marks ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ. ಅದೇ ತರ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಸ್, ಎವ್ರಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ A1 and A we are given. B is the last subject to be looked in. It's okay, Mubida, relax ma. Yeah, right. So what are the core area like amalgamation, consolidation? ಇಲ್ಲಿ AS14 ಅಂದ್ರೆ amalgamation problem. So these are the A1 areas. These are the reasonably moderate like buyback ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. Then C,
Moderate to low, something like that. Do not skip. ಯಾವ skip ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಮಗ? Yes. Yes, sir. Yes, sir. ಕೀರ್ತನ ಭಾವನ ಪ್ರಿಯಾ ಇಂಚರ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಓದಿ. Saptapadi steps for Steps. success. ಓದಿ. AS number with title must be mentioned at least once in each answer. Example, AS3 cash flow statement. So if it is an analytical theory question, Rajashri, as per AS3 ಅಲ್ಲ, as per AS3 Tanmay but cash flow statement. ಇವತ್ತು ಬಿಸಿನ ಸಹನಾ ಎಂ ಇವತ್ತು ಬಿಸಿನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ Just 2 minutes. There's some issue. ಅದು Network issue. ಯಾವುದು ಇಂಚರ ಹೌದು. While answering questions, relevant provisions of the concerned AS to be clearly stated. Further, while write relevant theory one para before solving practical questions on AS. So inventory valuation ಕೇಳ್ತಾರೆ. As per AS2 valuation of inventories is valued at cost or NRV, whichever is less. One sentence, it may be pure practical, but still you are right. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, Sir. Sir. Answer Kamath. Next. Working notes are very important. 80% of marks in practical papers are for working notes. The question paper itself mentions the same. Accounts ಅಲ್ಲಿ working notes ಬರೆದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ you are wasting your time and energy. Next. Attempt all the possible questions. Since something may be out of syllabus, at least write the gist of the question. Attempt compulsorily all MCQs since there is no negative. Many questions lifted from SM and RTP. Practice all sums from SM. Many SM ಅಂದ್ರೆ ತಂತ್ರಿ study material. study. Many students who thought after exams that they would get very low marks have exemptions in this paper, mainly due to working notes, steps approach followed in caps. Syllabus is very limited, can score 80 plus marks easily, even if final answers are not perfect. Aim at 100. However, being first paper, even if you score 90 plus, good, each one of you. Be more relaxed and enjoy the exam, it being the first paper. I have at least 3 examples where students have written the exam. We had started our classes in Basanagudi Sri Sangha, Trisha. ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ ಅವರ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇತ್ತು ಮತ್ತೆ ಆನ್ಲೈನ್. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಐ ನೋ ದೇ ರೈಟ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್, one exam, second exam, I will not pass on, they skip other papers. 3 students at least who have told me honestly, all 3 of them have ended up with the 40 plus in a paper which they thought they will get below 20. One student got 57 in accounts, first paper. He wrote accounts, he thought I will not pass. He didn't write the second and third paper. Result, not pass. Like Mehul sir says, I also don't do it. What he says, moment examination is over, burn the paper and tell. I don't suggest you to burn because for me it is Saraswati. Paper don't open. Like the way that Bhargavi was mentioning yesterday. So don't, moment you come out, just forget it. In the exam hall, it is very common that you may feel it is very tough, very natural. Be happy. Oh, it's tough for you, tough for everyone else. Tough for everyone else. You stay there for little extra, you get a passing mark. Grace marks will be given. I have seen in CA final Priya, one of the paper 16 marks grace ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, question ತಪ್ಪಿದ್ದಕ್ಕಲ್ಲ, standard was high in that examination. So take advantage of it. Even if assuming you are eligible to get 30 marks, okay, if you have done well, extra 10 marks grace ಬಂದ್ರೆ you will pass. Exam is over, come out, relax, go to the next paper. That's it. Is it clear? But preparation has to be the best. Preparation has to be the best. Same like accounts, we are given the law A1, high priority in the topic note code. Then A, moderate priority, ಅಂದ್ರೆ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ ಯಾವುದನ್ನು. ಓಕೆ ನೋಡಿ, ಜನರಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಕ್ಟ್, ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಟ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ಲೆಸರ್, ಡು ನಾಟ್ ಸ್ಕಿಪ್, ಯಾವುದನ್ನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಸೇಮ್ ವೇ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ A1 ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ extremely important. PGBP, any of which when we go to the individual subject we'll analyze once more. ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ. ಓಕೆ 40B ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳೋರು. ಓಕೆ ದೆನ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್
capital gain computation because of the amendment which has happened. Then tedious provisions. Every amendment there is a question. ಇದೆಲ್ಲ A1 salary chapter. Salary ನಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಲಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಆರ್ ಗಾನ್ ಟೂ ಡೀಪ್ ಇನ್ ಟು ದ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಚಾಪ್ಟರ್ 6 ಏನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ 1.5 lakh ATCCD ಪ್ರತಿ ಒಂದನ್ನ A1 ಕ್ಯಾಟಗರಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ A ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. Then residential status. This is important, highly important because of the examination. Assessment procedure, today's class. Okay. Who should file the return? Debt, other topic. Okay. Next, B category, like gift income, dividend income, etc. We have done the analysis. Bodama, income tax. Saptapadis for success. Answer to the point with reasonable working notes or explanations. First, read and make best notes for GST. 50 marks by reading exhaustively, around 100 pages, less to read. Read the latest amendments from RTP, approximately 20 marks. Use common sense and write the answers when you are not sure of sections or case laws. Don't write wrong sections or case laws. Question may vary from 2 marks to 4 marks. Small provision to be kept in mind. It is not very easy, but certainly not tough paper for Shetty sir students. Prepare thoroughly. Similarly, like income tax, GST also, A1, ಯಾವುದೆಲ್ಲ topic, A, B, we are given. ಅದನ್ನು go through ಮಾಡಿ. Same ಸಪ್ತಪದಿ steps, similar to the income tax ಇದೆ, ಅದನ್ನು glance ಮಾಡಿ. Again, CMA, high scoring, ಇದೆಲ್ಲ high scoring and compulsory ಮಾಡಬೇಕು. Moderate, then B. So then, costing theory, again, very crucial. Theory is a savior for you, miss ಮಾಡಬೇಡಿ. They are all compulsory questions, theory questions. Every alternative exam will ಬರುತ್ತೆ. Then maybe little lesser important and least important. ಇಲ್ಲಿ practice, highest practice ಮಾಡಿ. Okay. Steps important, end result important. Some of the rank holders also have felt costing ನನಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ. But after the examination, you just feel it's easy. ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಓದಮ್ಮ ಪಾವನ ಮಿಸ್ಟರ್. 50 marks can be scored easily by practicing all areas of material, labor, cost, bookkeeping, cost sheet, marginal costing, process costing, and certain repetitive theory. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅದೊಂದು ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಲೇಬರ್, ಬುಕ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಈಸಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಹಿಡಿದು ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಷ್ಟನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಸ್ಕೋರ್ ಆರಾಮ್ಸೆ 50. ಬಟ್ 50ಗೆ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲ ಇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನೇ ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೇಮ್ ವೇ ಆಡಿಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ A1 ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ A ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಮತ್ತೆ B ಕ್ಯಾಟಗರಿ. ಆರ್ ಯು ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಐಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್? Yes, sir. I'm not going through individually, but at least before starting the each subject, please go through this soft copy once Kashyap Hegde, so that you will be able to prepare and plan better. Darshan Hegde also. Then MCQ also high probability concept ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಡಿಟಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲಾಬರೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಇದೆ. ಅಗೇನ್ FM ಅಲ್ಲಿ A1 ಕ್ಯಾಟಗರಿ, ಇದೆಲ್ಲ A1 ಕ್ಯಾಟಗರಿ, ಇದೆಲ್ಲ A1. ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅದೆಲ್ಲ A1. Then A category, working capital management ಅಲ್ಲಿ some of the special cases like operating cycle, MPBF ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, cost of capital, etc. Then B category, something payback, reciprocal, working capital, some other topic here. Working capital comes under every category. Theory ನಲ್ಲಿ introduction is extremely important. Types of ADR, GDR ಅದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಪ್ರತಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರುತ್ತೆ. So then some A category and ಇಲ್ಲಿ B category, ಇದು theory, some theory, ratios ಎಲ್ಲ interpretation ಕೇಳಬಹುದು. Strategic management, they're all A1 category. SWOT analysis, ಏನು SWOT ಅಂದ್ರೆ opportunities and threats. ಭರತ್, ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ವೀಕ್ನೆಸ್, ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ, ಥ್ರೆಟ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳೋ. ಯುವರ್ ವೈಫ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ಪ್ರಣವ್ಸ್ ವೈಫ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ವೀಕ್ನೆಸ್. Opportunity, your neighbor Pranav is out of station. Threat, when you are out of station. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ. ತುಂಬ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ, ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು? So then we have A. Okay. So A category items, because SM ಮತ್ತೆ ಆಡಿಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇದರ ಪ್ರಕಾರನೇ ಮಾಡಿ. ಅಗೇನ್
A1 and A category ಮಾಡುವಾಗಲೇ ಎಲ್ಲಾ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ around 80 to 90 marks cover ಆಗುತ್ತೆ. This is what my assurance. Those who think the time is short, go with A1 and A. Yes. New friends ಸಿಕ್ಕೋಣ. ಕೃಪಾ ಕೇಳೋಣ. Hi Kripa, how are you bro? Hi. Good, sir. How are you? Oh, I'm on the top of the world as usual. क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? Nothing much. पढ़ाई don't know. पढ़ाई नहीं चल रहा क्या? Nothing much. Yes, sir. Yes, yes. What nothing much? Okay. Now those who attended in the morning don't answer. Others, all of you try, including engineer Saibro. There's a case which happened in Gulf. A sheikh, or maybe some person who wrote a will. He had 17 camels. Is that? 17. So he said 3 aramas. 1/2 should go to my son. 1/2 of the total. Then 1/3 should go to my daughter. 1/9 again of the total. Balance nahi hai, no confusion. Should go to my wife. कितना है रुपया? 17 है. So 17 का टेंशन मत लेना, मैथ्स नहीं है. Okay. So 17 का 1/2 should go to his son, 1/3 to daughter, and 1/9 to the wife. So how is it possible? Anybody knows that? If you have seen that, fine. So it was one of the beautiful speech by Gaur Gopal Das, one of the brilliant philosopher of ISKCON, extraordinary. Yes. Anybody know? Can give the answer? Anybody? Open to all, except morning sessions. Morning ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. So they fought. They didn't give the answer. Get the answer. 17/2 कैसे करेंगे? Not possible. Camel. So they went to one saint, sadhu, Swamiji, philosopher. So they said, this is the problem. What to do? He said, don't worry. I have one camel. I'll add 17 plus 1 कितना हो गया? मेरे पास कैलकुलेट करा भाई. 8. 8 का 3 शेयर करो. First one divide by 2 कितना? 9. 9 to son divide by, so 1/3, the 3 divide by 3 कितना? 6. 6. So to whom? Daughter. Then divide by 9. How many? 2. So 9 plus 5, 9 plus 6 plus 2 कितना हो गया? 17. हो गया ना. So after that he is left with 1. He said, it is mine, I'll take back. This is the beauty of philosophy of life. He says, I just slightly altered to suit you. You attended the classes, you are prepared for the examination, you are working hard. But all said and done, in that examination, thoda extra from your side is required. The clarity of the thought process, peaceful mind. All these things will come by repeated statements of our pass outs. I have done yoga and pranayama. So you do yoga, and those who are not doing, you are not sure of going to pass CA. I'm sure about it. So those who do, so this is what I was telling in one of the sessions ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸರ್ ನಾನು ಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಏನು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ, that itself is an achievement of you. Nothing is happening to you, nothing wrong is happening, nothing unwanted. So you are normal. So thoughtlessness is the most perfect state of mind. ಸೊ ನಿಮಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ರಾಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕಿರಣ್ ಜೈನ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಒನ್ ಡೇ ಶಿ ಸೆಡ್ ಅಯ್ಯೋ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಲೀವ್ ಸಿ ಅಂತ. ದೆನ್ ಐ ಟುಕ್ ಒನ್ ಸೆಷನ್, ನೋ ಲುಕಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಿಂತ ಜಸ್ಟ್ ಮೊದಲು ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಇತ್ತು. ಶಿ ವಾಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಮೀ, ಚಿರಾಗ್ मुझे टेंशन हो रहा है कि टेंशन नहीं हो रहा है. आई एम गेटिंग टेंस्ड बिकॉज आई एम नॉट गेटिंग टेंस्ड on the why, because she started doing yoga pranayama. Even her brother followed the same. He is all India ranker. Even now, some of you don't do it because of a stupid carelessness. I can't help it. So tomorrow, you being intelligent, tomorrow you being hard work, tomorrow you being, if you are not doing daily, including the examination day, 20 minutes physical activity, 10 minutes of pranayama or meditation, one of them, pranayama or meditation, you don't have to write the exam. I know your result. Is it clear? So if you want to get a better clarity, yakandre body listens. Your mind doesn't listen.
That's why control your mind, inform your mind, tell your mind, order your mind. So body listens. ನೀವು ಹೇಳು ಈಗ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡೋಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಮೈಂಡ್ ಬೇಡ ಬಿಡೋ ಏನು ದೊಡ್ಡ ಕಿಸಿತೀನಂತ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. CSTTಗೆ ಉಂಡಿಗೆ ಪ್ರತಿ 3 ತಿಂಗಳು ಫೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರು. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಲಾರಿಟಿ. ಸೊ ದಟ್ ಒನ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ವಿಚ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್. So sir, I don't have any problem. You don't have problem. Don't invite the problem. Do pranayama. Do physical activity. 20 minutes yoga, 10 minutes pranayama. Is it clear? Yeah. Yes. Yes, sir. ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಹಿಂದಿ ಒಬ್ಬ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ, ಈ ಸೇಸ್ ಇನ್ ಎ ಡೇ 1 hour you have to spend on physical activity etc. Cycling, gym, क्या भी करो. If you don't do it, kill yourself ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳಿತ್ತು. ವೈ ಯು ಆರ್ ಕ್ಯೋ ಜೀ ರೇ ಆಪ್ ಲೋಗ್, ಯು ಡೋಂಟ್. ನಾನು ಐ ಡೋಂಟ್ ಟೆಲ್ ದಟ್. ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ ನೋಡಿ, ನಾನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಐ ಡೋಂಟ್ ಟೆಲ್ ದಟ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ನಾನ್ ಸೆನ್ಸ್. ಐ ಟೆಲ್ 30 minutes if you don't to yourself, why are you doing CA? ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೆಲಸ ಈಗಲೇ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ತಲ್ಲ. ಈ ಸಮ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಸಮ್ಮರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡಿ, ಸಿ ದ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್. Yes, now the most crucial aspect. Hello, hi. Hi, Hi, sir. sir. Yes, sir. Hi, Kirtana. How are you? Hi, sir. Super, sir. How are you, sir? Oh, I'm always at the top of the world. Yes. ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಸ್ಟಕ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಡ್ಕೋತಾ ಇರೋದು. ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ? Yes. Sir. Yes, sir. So now very crucial. Sir. Yes. Strongly recommend everyone to follow. I can see you people. You can see me? No, sir. Stuck, sir. Video line. Hello, hi, Yes. hi. Hi, sir. Sir. Hi, sir. How are you? On top of the world, sir. ನನಗೆ ಕೇಳಿ. How are you, sir? sir? I'm better than you. Next, there's Mohan. So, It's always, sir. thank you. Now, the pattern to be followed. So, CA intermediate preparation is 70%, still the top rank. 25% is your presentation and how you handle that 3 hours 15 minutes. 5% may be luck or other incidental matters. Like ಯಾರದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದು, ಸುಪ್ಲಗ್ನನ ಅಲ್ಲ ಯಾರದು, both the watches stopped ಅಂತ, ಇವನು ಹಿರಣ್ಮೈ. ಓಕೆ, ಏನೋ ಪಾಪ she has taken 2 watches to the exam hall, like me only. I have to take all this. Okay, now not for any other exam, see exam. Both the watches actually which are taken are stopped actually. So this is unfortunate, but still anyway they could manage something. It happens. The calculator both doesn't work. That's unfortunate. So then 5% which is outside our control. Supragna. Okay. Now here in the given case, what should be the pattern I should follow for the clean ag? For all papers except taxation and FM and SM, 1:45 p.m. to 2 p.m. reading the question paper. Exam hall first day before 12:30, all other days before 1 o'clock. Some people have that cranky. I had written the exam last week also, some exams, and I was there in the exam hall 1 hour before. There I go and read. Yes, I don't have to read, but I still read. So fine. So be in the exam because there are so much uncertainties in the city where you are staying. Maybe Bangalore or whatever. Suddenly there's some road construction going on, something. Be there by 12:30 first day, all of the day 1 o'clock maximum. Sorry, minimum. Beyond 1 o'clock. So be there. Then 1:30 ಒಳಗೆ exams hall ಇರಬೇಕು. So you should be sitting there and relaxing. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಆಶಾ?
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿವ್ಯಕ್ಕ ಇಲ್ಲಿ ಇದಾರಲ್ಲ, ದಿವ್ಯಕ್ಕ ನೋಡ್ದಂಗಿತ್ತು. ದಿವ್ಯಕ್ಕ Yes, sir. ನಮಸ್ಕಾರ. Yes, sir. ಓದಕ್ಕ. 2 p.m. to 2:10 p.m. for filling the details in answer booklet and scribbling certain important points in the last page. 1:45 to 2 read the question paper. ಅಲ್ಲೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದ್ಮೇಲೆ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. Select that rejection. So there are 6 people standing there. Karna out. Only 5 people are there inside your system. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಏನಾದ್ರು? ಸೊ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಾಯ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಕ್ವಶನ್ ವಿಚ್ ಔಟ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್? ಒನ್ ಇಸ್ your life is easy. Sometimes actually God will be blessing you when you don't know anything, Shobini. Question number 3A, 3B, I don't know anything. Very good, that's the best. But 90% of the time, ಏನಿರುತ್ತೆ ಸುದರ್ಶನ್ ನೋಡಪ್ಪ, 3A ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, 4B ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ you have to select which gets you the more mark and less time taking those questions. Whichever gives the least mark, reject it straight away. ಅಥವಾ high time consuming, reject it. Then 2 to 2:10 ನಿಮ್ಮ ಇದೆಲ್ಲ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವಾಟ್ ರೋಲ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಅದು ವಿದಿನ್ 2 o'clock ಡೀಟೇಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ. ದೆನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ವಿಚ್ ಐ ರೋಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಫ್ರೈಡೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ದೇ ಆಸ್ಟ್, ಬರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 2 ನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಟಕ 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 ಸ್ಕ್ರಿಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1 page ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 5 to 10 minutes you can scribble. It is not a waste of time, it is utilizing the time. So then when you start writing the answer, taka 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 taka, keep writing. Something suddenly gets stuck, see the last page and come back. Did you understand what I meant? Yes. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes. But don't go beyond 2:10. 2:10 ಗೆ stop ಮಾಡಲೇಬೇಕು. Yes, start writing. Descriptive 2:10 p.m. to 2:40 p.m. First question selected. Say question number 6. First question ಅಂದ್ರೆ first question ಅಲ್ಲ, whichever question you selected. So first question ಗೆ I will give you 30 minutes. So this is basically a 14 mark question. 2:40 p.m. to 3:30 p.m. 50 minutes for next 2 questions. Say question number 1 and 2. So first you are writing descriptive. ಎಲ್ಲಾ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಬರೆಯೋದು. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ? ಟಿಲ್ 3:30. 3:30 ವರೆಗೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ FM and SM and taxation, you should have completed 3 descriptive paper, including question number 1 you should have by now. I don't want you to start with the first question. However, before 3:30, first question you should have completed. So a compulsory question, if I have not attempted, nothing will happen, but at least write something of the question and come. Did you hear? Yes. Yes, sir. Yes, sir. 3:30 से पहले क्या होना चाहिए शोभिनी? 3 descriptive question. So easiest best question ಸುವ್ಯಕ್ತ ಭಟ್ಟದ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು. How he started 14 14 13.5. This is the order in which he got the marks, and his marks was higher than the income tax mark of first rank holder in that batch. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಇರ್ಲಿ. Yes. 3:30 to 4:15 all MCQ 45 minutes ಇದೆ. Then 4:15 to 4:55 20 minutes each. This is where your talent rank pass decides. ಏನು ಆ 20 minutes ಅಲ್ಲಿ what are you going to write? Last 20 minutes is the question which you can write fast, like costing ಅಲ್ಲಿ theory 10 minutes ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಬೋದು. Then you can take 30 minutes for the previous question. समझ में आ रहा है सबको? Yes. Yes. ಆ 6 question ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ 3:30 ಮೊದಲೇ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. 3:30 ಮೊದಲೇ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ you will be getting best of the best mark in theory also. समझ में आ गया बाबा? Yes, हाँ. sir. Yes, sir. 3:30 only finish ಮಾಡಿ, 3:20 ಮುಗಿಸ್ಬಿಡಿ. ಅಲ್ಬೇಡ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. 4:55 to 5 PM ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 5 minutes ಸ್ಕ್ರಿಬಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಅಗೇನ್ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಮೆನಿ ಇನ್ವಿಜಿಲೇಟರ್ಸ್ ಪಾಪ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಬೇಗ ಬರ್ರಿ ಮನೆಗೆ ಅಂತ, ಓಕೆ, ಅಥವಾ ವೈಫ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ 4:55 ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ 5. ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯು ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 5. ನನ್ನ ವಾಚಲ್ಲಿ 5 ಇನ್ನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಸರ್, ಯುವರ್ ವಾಚ್ ಆಗಿದೆ, ಯು ಕೆನಾಟ್ ಫೈಟ್. Come, and all the examination ಆಗೋವರೆಗೂ you should have a equanimity, ಸಮಚಿತ್ತ, well balanced. Anybody says anything, okay sir, because I know there may be totally wrong. Do you want to lose the mark? No, sir. Then maintain till the last exam, maintain. After that, forget it. Okay na? Forget it. I've seen one again video, 2 friends walking, one fellow getting the coffee, suddenly one more fellow outsider comes and hits, coffee spills. On the mistake, he shouts. So this fellow says, okay sir, sorry.
Then his friend says, why the hell you are saying sorry? His mistake anta. He says, that fellow may be having what issues in life, or what problem, what mental disorder. Why should I act like him? Required I can kripa? I required. Chod do. And exam time only, maintaining the well-balanced mind is Aparna extremely crucial. Nagasri? So extremely crucial. That perspective, Nagasri. Nagasri? Yes, sir. ನೀನು ಕೇಳಿದಲ್ಲ ನೀನು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಸೊ ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ whereas when it comes to the FMSM and taxation strictly follow this approach ಇದನ್ನ at least ನಿಮಗೆ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ it works wonders anybody has a better chance you go ahead I don't have any problem but this is what is suggested 145 to 2 same 2 to 210 same ಇಲ್ಲಿ descriptive ಅಲ್ಲಿ my suggestion if GST is easy, start with the GST descriptive. If income tax is easy, income tax. Decide what? But 9 out of 10 times GST is irutte. Or 7 out of 10 times. 9 out of 10 times is a wrong statement. 7 out of 10 times. So start with the same. समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. You have to write 35 minutes. See, 35 marks. Let's say you start with the GST. ಅಥವಾ FMSM ಅಲ್ಲಿ FM is always the best to start with. ಎಷ್ಟು 60 minutes ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಎಷ್ಟಪ್ಪ 60 minutes 30 minutes for the first question and 15 minutes each for the second and third question then 310 to 355 45 minutes for all MCQs income GST FMSM then last 60 minutes for the other subject GST you have done now income tax ಮಾಡಿ FM you have done ಇಲ್ಲಿ SM normally end ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ 30 minutes for the first question then 15 minutes each for the second third question so first question ಏನಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ it is a 15 marker second and third question is only 10 marks there and first question always has to be the best first impression Bharat Vaskeri is always the best impression Pritam Gowda Kolar ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ so ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ FMSM ಮತ್ತೆ income tax GST 210 to 310 GST if it is easy 310 to 355 all MCQs together 355 to 455 60 minutes if you written GST there jivita illi income tax ಬರಬೇಕು FM ಅಲ್ಲಿ always start with FM unless it is horribly tough very rare case start with SM then FM handle ಮಾಡಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ Yes, sir. FMSM them prepare exceptionally well this is the pattern yes Bodama All MCQs to be answered in OMR sheet only. Attempt all MCQs after working in a rough sheet and applying the mind. Attempt 100% MCQs since there is no negative marks. At least guess. yes yeah right totally so there's some important points to be noted quick agi read entire material of CAPS plus 200 pages regular material etc theory related problems accounts are present properly practice makes man perfect practicing problems makes a CA student perfect entire syllabus cover ಮಾಡಬೇಕು make good notes for theory then every problem with the special adjustment note ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ 200 pages that's what I meant suggest the answer of the recent exam at least 2 issues start with RTPs don't start with the first question except Income tax. Income tax. and GST working GST. notes are important throughout CA course 2 points you remember one subject in that examination will be tough it may be accounts it may be income tax it may be anything and in every question paper one question will be tough did you hear what I said Yes, sir. so when Yes. you go with this expectation you will never be disheartened so accounts if you feel tough abba tough paper ಆಗೋಯ್ತು ಜಿಗ್ಗಲ್ಲ ಅಂತ ಓಕೆ ಅಥವಾ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ವಾಸ್ ಈಸಿ ಓಕೆ ಲಾ ಅಯ್ಯೋ ಟಫ್ ಇದೆಯಾ ಈ ಕೆಲವರಿಗೆ ಶುಗರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೆಲವರಿಗೆಲ್ಲ ಸರ್ ನಮ್ಮ ತಾತನಿಗೆ ಶುಗರ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನಿಗಿದೆ ನನಗೂ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು 25 30 40 ಈಗ 40 years ಆದ್ಕೊಂಡು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಯ್ಯೋ ಶುಗರ್ ಇನ್ನು ಬಂದೇ ಇಲ್ವೇ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಹಸ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಯೆಟ್ ಅಂತ ಅದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ 100% ಬರುತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಖಾದರ್ ವಲ್ಲಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ
millet man of India. We had called him to the caps actually one session ಕರೆದಿದ್ವಿ. He says sugar is not because of the ನಿಮ್ಮ hereditary. Hereditary ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನಂದ್ರೆ ಸರ್ ನಮ್ಮ ತಾತನಿಗೆ ಬಂದಿದೆ, ನನಗೆ ಬಂದಿದೆ, ಬಳವಳಿ ನನಗೆ ಬರಲೇಬೇಕು, ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್, ಯು ನಾಟ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲಲ್ಲೂ ಏನೋ ಅಯ್ಯೋ ಕ್ವಶನ್ ಟಫ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ಬರಲಿ, ಬಿ ರೆಡಿ. ಒನ್ ಕ್ವಶನ್ ಮೇ ಪೇಪರ್ ಮೇ ಬಿ ಟಫ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟಫ್. ಸೊ ಔಟ್ ಆಫ್ 6 1 ಟಫ್ ಆಗೋಗ್ಲಿ, ನೋಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಈವನ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಅಟೆಂಪ್ಟಿಂಗ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ 90 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಯು ಸ್ಟಿಲ್ ಎಂಡ್ ಅಪ್ ವಿತ್ 90ಗೆ 60% ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು 72 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. 72 into 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರೆದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ರ್ಯಾಂಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಅಲ್ಲ, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ರ್ಯಾಂಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes, sir. So, Next, be ready for one bouncer question. Attempt out of syllabus question compulsorily. Be aware that even some rank holders have got 40 to 50 in some of the papers. Read CAPS material. Attempt for 100 marks. Sit for 3 hours. 5 average answers are better than the 4 best answers. Exam all relevant stationery, paper, pen, ella exam with the 2 days ಮೊದಲೇ ready ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Once exam is over, forget it. ಓದ ಮೈದಾನ. Avoid mobile or WhatsApp or Facebook. 40% of the marks lost. Interestingly, CA pass mark is also 40%. 40%. All MCQs, ಯಾರೊಬ್ರು ನಮ್ಮ ದೇವರು MCQ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಟಿಕ್ ಮಾಡಿ ಬಂದವಳೆ, OMR ಶೀಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಭವಾನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, meditate, have a proper sleep, maintain cool. Before the exam, time is yours. All 6 subjects, concentrate. Believe that you are the creator of your own destiny. So keep enjoying. And the best thing is what? Last but not the least is enjoy studying. ಆಗಿಲ್ಲ MCQಗೆ ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಥಾರೋ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಾಲೆಜ್ ಇರಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು. ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಲೆಪ್ಟ್ ವೆರಿ ವೆಲ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎವ್ರಿ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಮೈಂಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಟೇಕ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಯರ್ ಹೆಲ್ತ್. ದೆನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಟಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಗೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಇದೊಂದು ಏನು, if the answer is substantially longer, that could be the right answer. If there are 2 exact opposite, +10 -10 ಅಂತ ಏನಿದ್ರೆ, one of them will be the answer. So all the options ಅಲ್ಲಿ all of the above is true is right compared to all of the above is false. ಆ ಥರ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೈ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾರ್ಕ್ 600 out of 720. ಯಾಕೆ? ಈಚ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಅರೌಂಡ್ 120 marks, 118, 600. ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಸಿ ಆದ್ರೆ 100, ಟಫ್ ಆದ್ರೆ 90. ಲಾ ಈಸಿ ಆದ್ರೆ 95, ಟಫ್ ಆದ್ರೆ 80. ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 90 to 80. ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ 100 ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಕೋರ್. ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿ 95 ತೆಗೆದವಳ ಪ್ರಿಯಾ. ದೆನ್ FMSN 580 if you get 100% first rank. 510 if you get, you will get at least top 20 rank. At least somewhere 2 papers 85, 2 papers 90, 2 papers 75, you will still be a rank holder. ಯಾವುದು ಕಿಸಿಯಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 1 paper 80, ಅದರ್ ಪೇಪರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ನೀವು ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಬೇಡಿ. 3 papers 60s, 3 papers 50s. ರ್ಯಾಂಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಫ್ May 26 ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ? 94. ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಇಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? 1 mark. Look at the second paper. Yeah, almost everybody ended up with the same mark. Look at the third paper. Everybody ended up with the same mark. This is the beauty of CA course. So look at the third paper. Illi 93, 94. That is the reason why second fellow and third fellow the difference is 11 marks. Samajh mein aa raha hai? Yes, sir. Yes, sir. And look at the beauty again. Second and third rank holder got more mark in FMSN compared to First rank holder. and auditor is 93. Okay, he got first rank because he is good at practical also, he is good at theory also. Good at practical also. ಕೆಲವರು ಅಯ್ಯೋ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ಎಟ್ ಥಿಯರಿ, ಅಯ್ಯೋ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ಎಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಕೀಪ್ ಎ ಸೈಡ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ನಾಟ್ ಗುಡ್, ಐ ಆಮ್ ಗುಡ್ ಎಲ್ಲ ಸೈಡ್ಗೆ ಇಟ್ಬಿಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes, sir. Right. So caps ಸುವ್ಯಕ್ತ ಭಟ್ ಇದು ಮಾರ್ಕ್ ಇದು 45th ರ್ಯಾಂಕ್ ನೋಡಿ.
how you can also be a first rank holder. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ accounts ಅಲ್ಲಿ? 89. 84. Is there much difference? I don't think so. Taxation ಎಷ್ಟಿದೆ? 78. How much our student got? 82. Costing ಏನು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ತುಂಬಾ? No, sir. ಹಾ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂದ್ರೆ law he got 79, auditing 94, whereas our student got substantially lesser. ಈ ಎರಡು ಪೇಪರ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ. That's why your rank position has to be top. Ignoring theory is risky. ಅದರಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಡೇಂಜರಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈ ಸ್ಟಿಲ್ ಗಾಟ್ 45th rank. That's really great, but still ಇರ್ಲಿ. Yes, so we can ask your parents if they are there. 2 minutes time ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿ. ನೀವೆಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ. Parents if they are available, they can come. 2 minutes time. ಬರ್ಬೋದು. ಆಯ್ತಲ್ಲ 2 minutes. Inchara Tantri, you can send the link so that your parents can join from there. Quickly. If you are outstation, you can tell your parents to join from where they are. Sir, I don't think my parents can join. Huh? ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀನು ಹೇಳೋದೇ ಅಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅವರಿಗೆ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಕೇಳ್ಸಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಮಾತಾಡಕ್ಕಿದ್ದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಳ್ಸಿ, ಲಿಂಕ್ ಕಳ್ಸೆ. ಇವತ್ತು ಲಿಂಕ್ ಇದೆಯಾ ಅದರದ್ದು? ಇಲ್ಲಿಗಲ್ಲ ಲಿಂಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಲಿಂಕ್ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ? ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಇಂಟರ್ ಫೈನಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಲಿಂಕ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ. Yes, sir. ಜಾಯ್ನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಜಾಯ್ನ್ ಫ್ರಮ್ ಔಟ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ. ನಮಸ್ಕಾರ ಪೃಥ್ವಿ, ನಮ್ಮ ತಾತಗೆ ಒಣಸಾಣಿಗೆನಾ?
ಮನಸಾಡೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಆಪೇ ಮಾಡ್ತು ವಿಡಿಯೋ LBM ಮನಸಾಡೆ ಅವನಸಾಂಡ್ ಈರೇ ಕಜಿಪು ಕಜ್ಪು ಗುಜ್ಜೆ ಗುಜ್ಜನಾ ಗುಜ್ಜ ಖಾಲಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಗುಜ್ಜ ಇಜ್ಜಿ ವರ್ಷ ಇಜ್ಜಿ ಗುಜ್ಜ ಕಾಲೇಜ ಇಜ್ಜಿ ಉಂಡು ಇತ್ತಲ್ಲ ಉಂಟಾ ಬೊಕ್ಕ ಏನ ಅನ್ಕೋ ಮಗ ಓದೋದಿಲ್ಲ ಓದುವಲ್ಲ ಓದ್ವಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ರಜೆ ಐತೆ ಓದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮದ್ವೆ ಆದ್ ಬಿಡ್ಕಂಚಿ ಅವೇ ಓದು ಜಿಂಡ ಅಂಚೆನೆ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಜೋರುಳ್ಳೆ ಓದರೆ ಮನ್ಪೆ ಯಾನೇ ಪಾಪ ಅಂಜಂಡ ಅದೇ ಓ ಯಾನೇ ಮಸ್ತ್ ಪಾಪ ಬಣ್ಣಿ ಈರೆ ಜೋರ ಅಲ್ಲೇ ಪಾಪ ಅವ್ರತಿ ಅದೇ ಓ ತುಲೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಬಂಗಾಳ ಅಲ್ಪ ಪ್ರತಿ ಒನ್ಪುಲ್ ಪಾಪ ಅವಡು ಸರ್ ಇದು ಬಾರಿ ಜೋರು ಒನ್ಪುಲ್ ಜೋರೇ ಅಲ್ಲೇ ಓಕೆ ಮೇಡಮ್ ಎಸ್ ಅದರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಭಾವನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮನೇಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಅಮ್ಮನಿಲ್ವಾ ಮನೇಲಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅವು ಬೇರೆ ಅಡ್ಗೆಗೆಲ್ಲ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ರು ಪೇರೆಂಟ್ ಬರೋವರೆಗೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಶುರು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಾನು. ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ? ನಿಮ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದು ನೀವು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗಿಲ್ವಲ್ಲೇ? ಸರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ನೀನು ಯಾಕೆ? ಓಕೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇಸ್ ಇಟ್ ಆಡಿಬಲ್? Yes, sir. Yes, sir. Yes. ಲೈಕ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳಿದ್ದು. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊ 2-3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟಿಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ 9:30ಗೆ ಮನೇಲಿ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಮನೇಲೆ 9:30ಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಮೊದಲೇ. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಹೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಜೀವಿತ? ಸೊ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಯೂಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಇರ್ಲಿ. ಸೊ 2-3 ವಿಷಯ. ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 1, CA ಜೀವಿತ ಕರೆಸಿ ಕೂರ್ಸು ಅಮ್ಮನ ಕೂರ್ಸಲ್ಲಿ. ನೀನ್ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೋ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ನೀನ್ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರಾ? ಕೂರ್ಸಮ್ಮ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿಟ್ ಒಂದು 10 minutes, ರೈಟ್? ಜೀವಿತ ನಿನ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಮ್ಮ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರಾ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರಾ? ಕೂತಿದ್ದಾರಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ನಿನ್ಗಿಂತ ಉದ್ದ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ವ, ಇದೇನ್ ಮಾಡೋದು? ಮಾವಿನ ತೋಪಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ರೈಟ್? ನಾವು 1ನೇ ವಿಷಯ, ಎಲ್ರು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕರೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿನ್ನೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಹೇಳಿ, ಭಾರ್ಗವಿ ಎನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿ, ಒಬ್ರು ಕೈ ಎತ್ತಿ ಹೇಳಿ. ಭಾರ್ಗವಿ ಎನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ನಿನ್ನೆನೂ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳಿ. ಕೀರ್ತನ ಬಡ್ಕೋ, ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಕೀರ್ತನ? ಅವ್ರ ಇಂಚಾರ ಬಡ್ಕೋ. ಸರ್ ಇಲ್ಲ. ಭಾರ್ಗವಿ ಏನಂತ ಒಬ್ರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಶಿ ಇಸ್ ಅ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಟಿಲ್ 7th. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಬರ್ದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ದು ಟಿಲ್ 7th. ಬಟ್ ಶಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಡ್ ಅವರ್ CA ಫೌಂಡೇಶನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್. ನೀನ್ ಲಗಾಡಿ ತೆಗಿತೀಯ, ನೀನೇನ ಟೀಚರ್ ಆದ್ರೆ ಲಗಾಡಿ ತೆಗಿತೀಯ. ಹಿಂಗ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಲು ಸರ್. ಅದೇ ನಿಂತರನೆ. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಟಿಲ್ 7th ನಿನ್ನೆ ಹುಡುಗಿ ಓಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟು ಓದ್ತಾರೆ, ಅಯ್ಯೋ CA ಟಫ್ ಅಂತ. CA ಟಫ್ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಲೈವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಗೆ 100s ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ. ನಿನ್ನೆ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಪಾಸ್ಔಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ 2 days ಬ್ಯಾಕ್, ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ರಾದರ್, ಆ ಹುಡುಗಿ ಭಾರ್ಗವಿ ಅಂತ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಮೀ. ಈ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಒಂಥರ ಎವರೇಜ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅವಳು ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಸೆಷನ್ ಪಾಸ್ಔಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಲೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ.
7th ವರೆಗೆ ಅವಳು ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಅಂದರೆ 2 ಸಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದು ಪಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅವಳು ಹೇಳಿದ್ದು. 10th ವರೆಗೆ 10th ಅಲ್ಲಿ ಅವಳಿಗೆ 66%, 66%. PUCಗೆ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆದ್ಲು. ನೋ ಲುಕಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್. PUC ಅಲ್ಲಿ 94%, CA ಫೌಂಡೇಶನ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್. ಈ ತರ n ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ತುಂಬಾ. ಸೊ CA ಟಫ್ ಅನ್ನೋದು, CA ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೇ ಇಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್, GST ಅಂತ 3 ಜನ ಹುಡುಗಿರು, ಅವರು PUC ಮೊನ್ನೆ ಮಾರ್ಚ್ 26 PUC, May 26 CA ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ವಿತ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಒಬ್ರು 95 ತಗೊಂಡು ಅಕೌಂಟ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ QA ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅವ್ರದ್ದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಯಾವ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಈ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. 3 ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಅವಳು ತನುಶ್ರೀ ಅಂತ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ಬಿಟ್ಟು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಫೋನ್ ಮಾಡ, ಎದ್ದು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ರು ಅಂತ ಝೂಮ ಯಾವುದೊಂದು ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಓದೋದು. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು 3 ಗಂಟೆಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆ ತರ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ 24/7 ಓದಿದ್ದು. ಒಂದು ದಿನ ಒಂದು 6 to 8 hours ಮಲಗಿದ್ಬಿಟ್ರೆ ದಿನ ಓದಿದ್ದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಅವ್ರ ಥರನೇ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಓದಬೇಕು. CA ಈಸಿ, ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ. CA ಈಸಿ ಇದೆ, ಬಟ್ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್, ಎಲ್ಲರೂ ಫೈಲ್ ಆದರೂ ನಾನು ಫೇಲ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ನಾನು ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಐ ಸೀನ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ, ಏನೋ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೇಕಿಂಗ್ 2-3 ಅಟೆಂಪ್ಟ್, ಐ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೇಕ್. ಆ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಬಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಅಂತ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ತಪಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ತಪಸ್ಯ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಮೀನ್ ಎಲ್ಲಿ ಹಿಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಫಾರೆಸ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಕೀಪಿಂಗ್ ಎ ಸೈಡ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ತಪಸ್ಯ, ರೀಡಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್, ಅದು ಎಲ್ಲರೂ CA ಮಾಡ್ಬೋದು. ಐ ಆಮ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಮೇನ್ಲಿ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಬಿಕಾಸ್ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಕನ್ನಡ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಯರ್, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇರಲಿ. ಒಂದನೇದಾಗಿ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಇವ್ರದ್ದು ಬ್ಯಾಚ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟು ಮುಗಿದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ, ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ 50% ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಉಳಿದ 50% ಜನವರಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಆ ಮಿರರಲ್ಲಿ ಒಂದಿರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ ಮಿರಲ್ಲಿ, ಬೈಕ್ ಮಿರಲ್ಲಿ, ಡೇಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಆರ್ ಕ್ಲೋಸರ್ ದ್ಯಾನ್ ದೇ ಅಪಿಯರ್. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಡೇಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಆರ್ ವಾಟ್? ಕ್ಲೋಸರ್ ದ್ಯಾನ್. ಸರ್ ನನಗೆ ಜನವರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಮೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹಿಂಗೆ ಇದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಜನವರಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಲ್ರಿಗೂ, 6 ತಿಂಗಳು ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಗೋದು, 6 months ಆಲ್ರೆಡಿ ಓವರ್ ಇನ್ 2026. ಡಿಡ್ ಯು ಫೀಲ್ ಸೊ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್? 2026 ಅಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಇಯರ್ ಇಸ್ ಡನ್. ಯು ನೆವರ್ ಫೆಲ್ಟ್, ವಿ ನೆವರ್ ಫೆಲ್ಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಟ್ ವಿಚ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್. ಅದಕ್ಕೆ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, ಜನವರಿ ಆರ್ ಮೇ, ಸೇಮ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಇರಬೇಕು. ಎರಡನೇದಾಗಿ. ಮೂರನೇ ವಿಷಯ, ಒಂದು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಇರಬೇಕು ಇವರಿಗೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಆದಷ್ಟು BCom ಅದರ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಇರ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ದಿನಕ್ಕೆ 12 to 14 hours ಅವರು ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು ಓದಕ್ಕೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 10 to 12 hours ಇಫ್ ದೇ ರೀಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ಆಮ್ ಓಕೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ 8 ಗಂಟೆ ಆದರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ರೀಡಿಂಗ್ 75% ಆಗ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸುಹಾಸ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕೇಳ್ಕೋಬೇಕು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು. 12 to 14 hours ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು. ಉಳಿದ 6 to 8 hours ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ. 2 hours ಅವರಿಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಮತ್ತೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ 20 minutes, ಅದು ಯೋಗ ಇಸ್ ಸಜೆಸ್ಟೆಡ್, ಮತ್ತೆ 10 minutes ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡೋದಿಲ್ವಾ, ಅವ್ರು CA ಬರೆಯೋದು ಬೇಡ, ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಯಾರೆಲ್ಲ 20 minutes ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಏನಾದರೂ ಆಟ ಆಡಲಿ, ಶಟ್ಲ್ ಆಡಲಿ, ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿ, ಯಾವುದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಯೋಗ. ಯಾಕಂದರೆ ಸರ್ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಯೋಗ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಮಳೆ ಬಂದರೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಸೊ 20 minutes ಆಫ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, 10 minutes ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ. ಅದು 10 minutes ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡದೆ ವಿದೌಟ್ ದ ವೆಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಮೈಂಡ್. ಯಾಕಂದರೆ CA ಟಫ್ ಇಲ್ಲ, ಸಿಲೆಬಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮಿನಸ್ ಇದೆ, ಸಿಲೆಬಸ್ ಜೋರಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದೇ ನೀಡ್ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಆನ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಸ್. ಮಿನಿಮಮ್ 1 hour ತಗೊಂಡ್ರು ನನಗೆ ಖುಷಿನೇ. half an hour to 1 hour ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಅಥವಾ ಮೆಡಿಟೇಷನ್, ಒನ್ ಆಫ್ ದೆಮ್. ಫೈನ್. ಮತ್ತೆ ಫಿಟ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್. ಈ ನಡುವೆ ತುಂಬ ಫಿಟ್ಸ್ ಕೇಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಎಲ್ಲರೂ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್? ಸಾರಿ, ಬಟ್ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕಬ್ಬಿಣ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮೊಬೈಲ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಲ್ಲ ಕೈಯಲ್ಲಿ. ಕಬ್ಬಿಣ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಫಿಟ್ಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಗೆ ಹೋದಾಗಲೂ ಮೊಬೈಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಟಾಯ್ಲೆಟಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದು ಅವಸ್ಥೆ. ಮೊಬೈಲ್
ಮಲಗುವ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಆಸ್ ಎ ರೇಡಿಯೇಷನ್, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಆಡೆಡ್ ಟು ಅವರ್ ಬ್ರೈನ್. ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ, ಮೆಂಟಲ್ ತರ ಆಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು 50 ರೂಪಾಯಿದ್ದು ಅಲಾರಾಮ್ ಪೀಸ್ ತಗೊಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಅಲಾರಾಮ್ ಇಡಕ್ಕೆ ಮೊಬೈಲ್ ಇಡ್ತೀನಿ ಅಂತೀರಾ. 50 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬೇಸಿಕ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇಷ್ಟು. 50 ರೂಪೀಸ್ 100 ರೂಪೀಸ್ಗೆ ಅಲಾರಾಮ್ ಪೀಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಒಂದು, ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲಾರಾಮ್. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ವ ಅಂತ ಈಸಿ ಲೈಫ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಗೋಲ್ಡನ್ ಚಾಕು ಕೈ ಕುಯ್ಕೋಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಚಾಕು ಗೋಲ್ಡನ್ ಅಲ್ವಾ ಸರ್, ನಮ್ದೇ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ಕೈ ಕುಯ್ಕೊಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಮೊಬೈಲ್ ಆದಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಕೆಲವು ಹಬ್ಬ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ, ತುಂಬ ಚಟ ಇದೆ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಮೊಬೈಲ್ ಚಟ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಆ ಕಡೆ ಹೋದ್ರು ಮೊಬೈಲು, ಈ ಕಡೆ ಹೋದ್ರು ಮೊಬೈಲ್, ಎಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಅಷ್ಟು ಚಟ ಇದೆ. ಮೊಬೈಲ್, ವಾಟ್ಸಪ್, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮು, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ, ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ಲಿ ಯೂಸಿಂಗ್ CA ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ. Suti Sodani statement, 4 months before the exam, Chirag has thrown the mobile to the dustbin. All India first rank holder, ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೊಬೈಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ. ಬುರಾನ್, ಮಿಸ್ಟರ್ ಬುರಾನ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಇದ್ದ, ಅವನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಆಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಈ ಫೌಂಡ್ ಎ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ಇಟ್. ಅಮೇಝಿಂಗ್, ವಾವ್. ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಹೇಳಿ, ದಿನ ಅವನ ಮೊಬೈಲನ್ನು 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ಗೆ ಆಗುವಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋ. ದಿನ ಅವನು ಓದ್ತಾನೆ, ಅವ್ನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಂಜೆವರೆಗೆ ಹುಚ್ಚರ್ತರ ಓದ್ತಾನೆ. ಅಮೇಝಿಂಗ್, ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಅವರ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಂಜೆವರೆಗೆ. ಮತ್ತೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಏನೋ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಆಫ್ ಆಗತ್ತೆ, ಸೈಡ್ಗೆ ಇಡೋದು, ಆ ದಿನ ಮತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಮುಟ್ಟಂಗಿಲ್ಲ. ಈ ಥರ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರು, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ರು ಮೊಬೈಲ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ ಇವು ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ ಎ ಡೇ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ನಾಟ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್. ಓಕೆ, ಸಮ್ ಆಲ್ಸೋ AI ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಗ. ಬಿಕಾಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಈಸಿ, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇನ್ ಎ ಡೇ 1 hour ಯು ಯೂಸ್. ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು. ಅದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್, ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಮೊಬೈಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನಿಲ್ಲ ಸರ್ರೇ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಅದುವೇ ಹೇಳ್ತೀರ. ನಾನು AI ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾವುದೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನೋಟ್ ಮಾಡೋದು, ಬರ್ಕೊಂಡು ಪೇಪರ್ ಪೆನ್ನಲ್ಲೇ ಬರೆಯೋದು, ನೋಟ್ ಡೌನ್. ದೆನ್ ಎಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ, ಅಥವಾ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮ್, ಮೇ ಬಿ 3 o'clock to 4 o'clock, ನಿದ್ದೆ ಬರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಡು. ವೈಫೈ ಇದ್ರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಬೇಡ, ಎಲ್ಲ ಆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ AI ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡು. ಇನ್ ಎ ಡೇ 1 hour ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಆನ್ AI. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಏನಕ್ಕೆ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದಿಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ಯು ಲರ್ನ್ ದಿಸ್ ವೇ, ಈಸ್ ದರ್ ಎನ್ ಈಸಿ ವೇ ಫಾರ್ ದಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ AI ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್, ಗಿವ್ ದ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್, ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಟು AI. ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಬೇಡ. ಈಗ ಡಿಡ್ ಯು ಹಿಯರ್? ಇಫ್ ಯು ರೀಸನಬ್ಲಿ ನೋ ಅಬೌಟ್ ಯೂಸ್, ಸೊ ಸಮ್ವೇರ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಎಲಿವೇಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ವೆರಿ ಟಫ್ ಕ್ವಶನ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಟು ಆನ್ಸರ್, ಹೌ ಟು ಗೆಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಅದನ್ನು AI ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ತೊಗೊಂಬಿಡಿ, ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇನ್ ಎ ಡೇ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ ಫಾರ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ ಎ ಡೇ 1 hour ಯೂಸ್ ದ ಮೊಬೈಲ್ ಫಾರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪರ್ಪಸ್. ಹೇಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಬುಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಪರ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಆರ್ ಯು ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ವಾಟ್ ಐ ಸೇ? ಎಲ್ರಿಗೂ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಏನು, ನಾನೇನು ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಇನ್ ಎ ಡೇ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಯುವರ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್, ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಟು ಫಾಲೋ ದ ಸೇಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಶೋಭಿನಿ ಇದೆ ಅರ್ಲಿ ರೈಸರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸುದರ್ಶನ್ ಇದೆ ಲೇಟ್ ರೈಸರ್, ಐ ಆಮ್ ಓಕೆ. 24 hours, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ, APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ, ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಅಂಡ್ ಯು, ಎವ್ರಿಬಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ 24 hours ಇನ್ ಎ ಡೇ. ಹೌ ವೆಲ್ ಯು ಯುಟಿಲೈಸ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ 24 hours ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಪೃಥ್ವಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ನಾನು 5:30ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎದ್ದು ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಕಡೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು 6 to 9 ಐ ವಿಲ್ ರೀಡ್. ಮತ್ತೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅಯ್ಯೋ ಉಣ್ಣಕ್ಕಿಕ್ಲ ತಿನ್ನಕ್ಕಿಕ್ಲ ಅಂತ, ನಿಮ್ಗೆ ಅದೊಂದು ಮಾತ್ರ ಇರೋದು ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಗೆ. ಯಾವಾಗ ನೋಡೋದು ನಮ್ಮ ಮಗ ತಿಂದಿಲ್ಲ, ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ ಒಂದಿನ ತಿಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಇಡೀ ದಿನ ತಿನ್ಸೋದ್ರಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀರ. ತಲೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿನ್ಸೋಣ. ಈಗ ಹೊಟ್ಟೆ ತಿಂದು ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಇಷ್ಟು, ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆ ತಿಂತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡಿ, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಈಟಿಂಗ್ 3 times a day, eat 5 times, ಲಿಟಲ್ ಲೆಸ್, ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಲೆಸ್. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಇದೀರಲ್ಲ, ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು 3 kg ತಿನ್ನಕ್ಕಿದೆ, 3 kg 3 ಸಲ ತಿನ್ನೋ ಬದಲು ಅದನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 5 ಅಥವಾ 6 ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ? ಸ್ವಲ್ಪನೇ ತಿನ್ನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸರಿ ತಿಂದುಬಿಟ್ಟು ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ದೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, 6 to 9 ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಓದೋದು ಅಷ್ಟೇ, 6 to 9. ಓಕೆ, 9 to 10 ಟಿಫಿನ್ ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು.
ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದು ಎನಿ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿ. ಒಂದ್ಸಲ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಿಫರೇಬ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಓದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ನಾವು. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಪಕ್ಕ ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸಿ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಐ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ನಾನು ಪಕ್ಕ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಮ್ಯಾನೇ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸರಸ್ವತಿ ಗಾಡ್ ಈಸ್ ಎಬೋ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಎಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ, ಓದಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಫೈನ್, ಆಲ್ ಫೈನ್. 6 to 9 ಓದೋದು, 9 to 10 ಯುವರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಟಿಫಿನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದು, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. 10 to 1 ಓಕೆ ಓದೋದೇಗೇನು. 1 to 2 ಲಂಚ್ ಬ್ರೇಕ್. 2 to 5 ಆಗ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ 2 to 5 ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಫ್ ಹೈ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಮೇ ಬಿ 5 to 6 ಅಗೇನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್. 6 to 9 ಆಲ್ರೆಡಿ 3 into 4 12 hours ಕವರ್ ಆಯಿತು. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗುಡ್ ಇನಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಲಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ. ಅದರ್ವೈಸ್ 10 ಗಂಟೆ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ. 10 to 6 ಕುಂಭಕರ್ಣ 8 hours ಇನಫ್. ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಮಲ್ಕೋಬೋದು. ನಿಮಗೆ ನೀವು ಇನ್ಬಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಸರ್ ಅಲ್ಲೊಂದು ಕೋಲ ಇದೆ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಭೂತಾವ್ ಮಾಡಕ್ಕಿದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಜಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 6 months 1 year ಎಲ್ಲೂ ಸುತ್ತಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ವೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಓದ್ತಾರ ಈ ಥರ ಆಗ್ಬಿಡು 100% CA ಮಾಡ್ತಾರೆ. 100%. ಮೇ ಬಿ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಕೆಲವ್ರದ್ದು ಒಂದೇ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ದಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ದೇ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ರನ್ ಅವೇ, ದೇ ಶುಡ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಐ ಲವ್ ದಟ್ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಐತಾಳ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 2 days ಬ್ಯಾಕ್. ಓಕೆ, ಅವಳು ಆಕ್ಚುಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಬಟ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟಫ್ ಇತ್ತು, ಕುಡ್ ನಾಟ್. ಸೊ ಶಿ ಸೆಡ್ CA ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಬಂದ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ವೆನ್ ಐ ಡಿಂಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಐ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್, ಬಟ್ ಐ ನೆವರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಹೋಪ್ ಅಂತ. That's why both the group one exam only May 26 cleared. So her Prajna and her brother, both of them are in CA final now. Okay, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಹೋಪ್ ಆಶಾವಾದ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ವಿತ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ. ಅಂಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಕ್ಕೆ ಕೂರಿಸಿದಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀನು ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೂ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆಗೆ ಅವ್ರು 100% ಬರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಬೇರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಅವ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಡೆಮೋ ಪೀಸ್ ಥರ ತೋರಿಸೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗುವವರೆಗೆ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆದಮೇಲೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ. ನೀವು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಫಂಕ್ಷನ್, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಜೀವನ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು, ನನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗುವವರೆಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಂಗೂ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಬರೋದು ಇಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆದಮೇಲೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ. ಓಕೆನಾ? ಮತ್ತೆ ನಾನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅವ್ರ ಮದುವೆಗೆ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ. ಹೋಗ್ತೀರಲ್ವ ನಿಮ್ಮ ಮದುವೆಗೆ ನೀವು? ಎಸ್ ಸರ್. ಅದು ಒಂದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಿಸ್ ಮಾಡು. ಓಕೆನಾ? ರೈಟ್. ನಾವು ತುಂಬ ಪೊಲೈಟ್ ಆಗಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡೋದು, ಬಟ್ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ವೇ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ನಾವು ದ ಶೆಡ್ಯೂಲ್, ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನೇ ನೀವು ಡಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಜನವರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವತ್ತು 9th, ಇವತ್ತೇ ಎಲ್ಲರೂ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು. ಒಳ್ಳೆ ದಿನ ಗುರುವಾರ. ಓಕೆ, ಇವತ್ತು ಶುರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು 10 minutes ಓದಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಸರ್ 10 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ನನಗೂ 10 ಗಂಟೆನೇ ಆಗಿತ್ತು, ನಿಮ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ, ನನಗೂ 10 ಗಂಟೆನೇ ಆಗೋದು, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ. ಓಕೆ, ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಓಕೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಟುಮಾರೋ ಮೇಕ್ ಎ ಶೆಡ್ಯೂಲ್. 10th ಇಂದ ನಿಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 53 days ಇದೆ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ 53 days ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಆಲ್ ದ ಕಿಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಬಿಫೋರ್ ಐ ಫರ್ಗೆಟ್, ಸುಪ್ರಜ್ಞಾ, ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಇದ್ದರೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ನಂಬರ್ ಗಿವನ್ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅದನ್ನು ಡಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇಫ್ ಐ ಸೇ 6 days ಫಾರ್ ಅಕೌಂಟ್, ಯು ಮೇಕ್ ಇಟ್ 12 days. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಇದ್ದವರು ಬೇರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೋಸ್ ಆರ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ವಿತ್ ಬೋತ್ ದ ಗ್ರೂಪ್, ಅನ್ಲೆಸ್ ಯು ಆರ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್, ವರ್ಕ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಓಕೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಇಸ್ ರೈಟಿಂಗ್ 6 subjects, 3 subjects ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಬಾಯ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ 6 subjects. ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್? ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ. So your timetable from 10th July to 31st August ವರೆಗೆ 12 to 14 hours ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು, ಓದಬೇಕು. 6 to 8 hours, 6 hours ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಮಿನಿಮಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಫರಬಲಿ ನೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ಸೇ 11 to 5 12 to 6 ಡೋಂಟ್ ಬಿ ಅವೇಕ್ ಬಿಯಾಂಡ್ 12. ಸಮಥಿಂಗ್ ಗೆಟ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಬ್ರೈನ್ ಅಟ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 12 to 4. ಯಾವ ಟೈಮ್ ಅಂತ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ದಟ್ ವಿಲ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಯುವರ್ ಬ್ರೈನ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಟು ಕೆಲವರು ಫುಲ್ ನೈಟ್ ಓದೋದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫುಲ್ ಡೇ ಮಲಗೋದು, ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಯು ಮಸ್ಟ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ದ ನೈಟ್. ಹವೆವರ್ ನೈಟ್ ಒಂದು 5 hours ಮಲ್ಕೊಂಡು, ಡೇ ಟೈಮ್ 1 or 2 hours ಮಲ್ಕೊಂಡು, ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ 6 to 8 hours ಇನ್ ಹೇಳಿ, ನೈಟ್ 4 hours ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ.
ನೈಟ್ 4 hours, ಡೇ ಟೈಮ್ 4 hours ಅಲ್ಲ, ನೈಟ್ 6 hours, 5 to 6 hours ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಡೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ 1 or 2 hours ಮಲ್ಕೋಬಹುದು, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎನ್ ಇಶ್ಯೂ, ರೈಟ್? ಸೊ 6 to 8 hours ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮಿನಿಮಮ್ 6, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 8. 1 hour ಫಾರ್ ಎ ಡೈಲಿ ರೂಟೀನ್, ಸ್ನಾನಗಿನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, 1 hour ಫಾರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ರೂಟೀನ್ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ. ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ 1st September. ಆಗ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಯಾವುದೂ ಚೇಂಜ್ ಇಲ್ಲ. ಅಗೇನ್ ಡೈಲಿ ರೂಟೀನ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾನು 2 hours ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, 6 hours ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ, 6 hours ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ, ಅಂದರೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್. ಬೇರೆ ದಿನ 12 hours ಓದಿದ್ರೆ ಸಾಕು, 14 hours ಬೇಡ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನಾಳೆಯಿಂದ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆನೆ ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಶುರು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇವರೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರು ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಬಿಡಿ. ಎವ್ರಿಬಡಿ ಶುಡ್ ಅಟೆಂಡ್. ಸಮ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಗೆಟ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಅಟೆಂಡ್. ರಿವಿಷನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಖುಷಿ ಬಂದಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗಾಗೋದು? ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದೇ ನೀಡ್ ಟು ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6:45 to 8:15 ಲಾ ರಿವಿಷನ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲ ನಾಳೆ. ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 7 to 9 ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ 1.5 hour ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಲಾ ಅದಾದ ಕೂಡಲೇ ಅಕೌಂಟ್ಸ್, ಅದೇ ಥರ ನಾನು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ದೇ ಶುಡ್ ಅಟೆಂಡ್ ದ ರಿವಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ 1:45 to 5 o'clock ಬರೀಬೇಕು. ಆದಷ್ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಆಲ್ ಅದರ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ದೆನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಿಂತ ಜಸ್ಟ್ ಮೊದಲು R2R ಸೆಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ. ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಲಾಗೆ 5 ದಿನ, ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟಿವ್ಲಿ 6 days. ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಸೊ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ಮನೇಲಿ ಯಾವುದೊಂದು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಶಾರದಾನ, ಉದಯವಾಣಿ ಯಾವುದೊಂದು, ಅಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಎಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಗ್ರೂಪ್, ಯು ಆರ್ ಡನ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಅಥವಾ ವಾಟ್ ಎವರ್ ರೀಸನ್, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡೇಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಡಬಲ್ ಇಟ್. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾಳೆಯಿಂದ 5 days ಲಾ, 6 days ಯಾವುದು ಅಕೌಂಟ್ಸ್, ಆ ಥರ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ರಿವಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರಿವಿಷನ್ ಆಗಿದ್ದನ್ನೇ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಓದಿದ್ರೆ ಆಯಿತು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ 12 to 14 hours ಐ ಸೆಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿಟ್. Assuming we are taking revision 3 hours, that is also included in that 12 to 14 hours. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದು ಬಿಟ್ಟು 12 hours ಅಲ್ಲ, that is not possible. So assuming accounts I take 3 hours, that means another 10 hours ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, 10 hours on that day. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? Yes, sir. Yes, sir. Right. So these are the number of days given. First reading, and 3 reading is compulsory. Second reading ಗೆ 2 into 6 ಎವ್ರಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ 2 days ಓದಬೇಕು. And third reading is 1 day per subject. 1 day per subject. Last 2 days before the exam, accounts ಓದಬೇಕು. ಆಕ್ಚುಲಿ 53 days ಇದೆ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಸರ್ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಿನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೇಕು, ಯಾವುದೊಂದು ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದೇ ನಾನು ಕಂಟಿಜೆನ್ಸಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? Yes. ಮತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಕವರ್ ಆಗಬೇಕು? ಅಟೆಂಡ್ ರಿವಿಷನ್, ಅಟೆಂಡ್ ದ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್, 200 pages ಬುಕ್, ರಿವಿಷನ್ ಬೆಟರ್, ಇದನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಟೈಮ್, last time if you see foundation, I was very upset, but this time foundation results have improved. No doubt India result has also been not great, but still it has been improved because foundation level 5 mock test ಮಾಡಿದ್ರು. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬರೀಲೇಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ 2 to 3 ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ವಿ ರಿಲೀಸ್. ಒನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಓಪನ್ಲಿ ಟೋಲ್ಡ್, ಸರ್ ಅದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದಿದ್ದು ಲೈಕ್ 6th ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ತರ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂತ. 5 ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬರದೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬರ್ದಂಗೆ ಆಯ್ತು, ದಟ್ಸ್ ಐ ಕ್ಲಿಯರ್ಡ್ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಬರೀ. ಸೆಕೆಂಡ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಾಸ್ ಯುವರ್ ವೀಕ್ ಏರಿಯಾ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓನ್ಲಿ ರಿವಿಷನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮಾತ್ರ ಓದಕ್ಕಿರೋದು 2 days ಅಲ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಓದಂಗಿಲ್ಲ ಪ್ರಿಯಾ. ರೈಟ್, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಂಗಿಲ್ಲ. ಹೊಸ ಟಾಪಿಕ್ ಯಾವುದು ಓದೋದು ಬೇಡ. ನಾವು ಅಗೇನ್ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ A1, A and B ಅಂತ ಟಾಪಿಕ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರದು, ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಓದಕ್ಕಾಗಲ್ವೋ ಅಥವಾ ಯಾರು ಸ್ಲೋ ರೀಡರ್ ಇರ್ತಾರ ಅವ್ರು A1 ಮತ್ತು A ಟಾಪಿಕ್ ಮಾತ್ರ ಓದಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅದು 90 marks ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. 90 marks ಅನ್ನ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು 60-70 ಅವ್ರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, 60-70 ಬರುತ್ತೆ. ರೈಟ್. ಮತ್ತೆ ಥರ್ಡ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ರಿವೈಸಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಡನ್, ನಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ, ಇದೇನ್ರು ಇದು ಕಲರ್, ಯಾರಾದ್ರೂ ಕಲರ್ ಈಗ ನಾನು ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲೋ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಏನಕ್ಕೆ? ಥರ್ಸ್ಡೇ ಕಲರ್ ಇದೆ, ನಾನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಫಾಲೋ ಯು ಫಾಲೋ, ರೂಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಇದರ್ ಆಲ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ನಮ್ಮ ಗ್ರಹಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಇದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಕಲರ್ ನಿಮ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೇನೇನು ಹಾಕೊಂಡು ಬರಬೇಡ ಅಂತ. ಸೊ ನಿಮ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಇದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇಗೆ ರೆಡ್ ಪಿಂಕ್ ಅವ್ರು ಮಾರೋದು. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಆನ್ ಸಂಡೇ. ವೆರಸ್ ಥರ್ಸ್ಡೇ ಮತ್ತೆ ಥರ್ಸ್ಡೇ ಎಲ್ಲೋ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ಗೆ ಒಂದಿನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್, ಥರ್ಡ್, ಫಿಫ್ತ್ ಅಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಯಾವಾಗಿದೆ?
6th. So income tax GST is very good boon this time. September friends, ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಬೆಸ್ಟ್ ಅದೇ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಆ ಒನ್ ಡೇ ನಲ್ಲಿ ಮಿರಾಕಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಎ ಲಾಟ್ ಫಾರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟಡಿ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಟಡಿ ಗ್ರೂಪ್ ಪ್ರಕಾರ ಓದಿ. ಯಾ, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕೇಳಕ್ಕಿದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹತ್ರ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಮಾತಾಡಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳೋದಿದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ಓದ್ಲಿ, ತುಂಬಾ ಓದ್ಲಿ, ಹುಚ್ಚರ ತರ ಓದ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಪಾಪ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಮ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬೇಜಾರು ಮಾಡುವಂಥ ವಿಷಯ ಏನಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇದು CA ಎಕ್ಸಾಮ್. ಅವರ ಎಫರ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. 1 ಟೈಮ್ ಇಸ್ 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇ ಆಲ್ ವಿಲ್ ಪಾಸ್. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಬೇಡಿ. ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಮಗ ಅಷ್ಟು ಓದಿದ, ನನ್ನ ಮಗಳು ಅಷ್ಟು ಓದಿದ. ಆಲ್ ಸೆಡ್ ಅಂಡ್ ಡನ್. ನಾನು ಪಾಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನೇ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್, ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಇಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕೇಳಕ್ಕಿದ್ರೆ ಎನಿಬಡಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಆಸ್ಕ್, ಟೆಲ್, ಇನ್ಫಾರ್ಮ್. सॉरी, आई स्पोक इन कन्नड़ा मेनली. एनीबडी वांट टू आस्क इन इंग्लिश? हिंदी में पूछना है तो पूछ लीजिए. हिंदी, इंग्लिश, कन्नड़ा पेरेंट्स ಗೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೋ ಅಡ್ ವಿತ್ ದಿ ಸರ್. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳದ್ದು ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್, ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತಾ? ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಗೆ ಬಂದು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಏನಾದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತಾ? ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಆದ್ರೂ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಯ್ತಾ? ಸಿಸ್ಟಮ್ ಓದೋದು ಅದು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿಲ್ವಾ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಗೆ ಬಂದು? ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಅದು ನೀನು ಆಗಿದೆ. ಹೇಳ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನೀನು ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಅಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನು ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಅವ್ರು ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಏನ್ ಮೇಡಮ್, ಮಗಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿದೆಯಾ? ಏನೋ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅವಳ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನಾ? ಓಕೆ, ಮುಫಿದನಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಆಯ್ತಾ, ಅದು ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಷಯ ಬಿಡಿ. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳೋದಿದ್ರೆ ಕೇಳೋದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ಅಷ್ಟೇನಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ 1 minute. ರಿಲೇಟೆಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸೊ ಯುವರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗುಡ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರು ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಬಿಕಾಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಬಟ್ ಲೇಸಿನೆಸ್ ಇದೆ, ಮೊಬೈಲ್ ಚಟ ಇದೆ. ಇದು ಎರಡನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿಸಿ. ಸೊ ಒಂದು ಲೇಸಿನೆಸ್ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ, ಮತ್ತೆ ಯೋಗ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲೋದ್ರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಹೈ ಡೌಟ್ ಇದೆ. ಮೂರನೇದು ಯಾವುದು? ಮೊಬೈಲ್ ಚಟನ ಬಿಡಿಸಿ. ಮೊಬೈಲನ್ನು ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆದ ಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ರೂಮಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ. ಒಂದು 3 ದಿನ ಊಟ ಕೊಡಬೇಡಿ. ಆಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನನಗೆ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಊಟ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಊಟದಲ್ಲೇ ಊಟ ಸಿಗೋದಂತ. ಓಕೆನಾ? ಫೈನ್. ಯಾ, ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಯುವರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆರ್ ಗುಡ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೇಕ್ ದೆಮ್ ಗುಡ್ ಇನಫ್. ಅಂಡ್ CA ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು 60%, ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ 20%, ನಮ್ದು ಆಸ್ ಎ ಟೀಚರ್, ಎಜುಕೇಶನ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ 20%. ಮೇನ್ಲಿ ಅವರದೇ ಎಫರ್ಟ್, ಬಟ್ ನಿಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕು. ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ನಿದ್ದೆ ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ರೀಸನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆನಾ? ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ. ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ ಫುಡ್ ಕೊಡಬೇಡಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದು ಫುಡ್ ಸೂಟ್ ಆಗತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೊಡಿ. ಹೆಲ್ದಿ ಫುಡ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಲ್ಲ, ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಮಗಳು ಒಂದು ಮಾವಿನಕಾಯಿ ತಿನ್ಲಿ, ಒಂದು ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ಲಿ, ಈಗ ಇನ್ನು ಬೇಡ. ಓಕೆ, ಯಾವ್ದು ಸೂಟ್ ಆಗತ್ತೆ ತಿನ್ಸಿ, ನನಗೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಯಾವ್ದು ಅವರಿಗೆ ಸೂಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ವೋ ಅದನ್ನು ಕೊಡಬೇಡಿ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಬೇಡದೆಲ್ಲ ತಿನ್ಲಿ, ನಮ್ಗೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅವರಿಗೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೆಲ್ತ್ ಒಂದು ದಿನ ಹಾಳಾದ್ರೆ 10 days ವೇಸ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಅಟೆಂಪ್ಟೇ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಸೂಟ್ಸ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಸೂಟ್ ಆಗತ್ತಾ ಅವರ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೊಡೋದು. ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತಿನ್ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಏನ್ ತೊಂದರೆ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್? ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಲೈಟ್ ಡಿಲೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಯಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you, sir. Thank you. Yeah. Yes, now quickly let us conclude. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆಲ್ಲ ಕವರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಯಾವ್ದು ಮಿಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ? ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಒಂದು ನೆನಪು ಮಾಡಿ, ಒಂದು 10 minutes. ಲೇಟ್ ಆಯ್ತಾ ಯಾರಿಗಾದ್ರು? No, sir. No, sir. No, no, ಬಸ್ ಹತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ಯಾ ಯಾರಿಗಾದ್ರು? ಇಲ್ಲ ಸರ್. no, sir. ಕ್ಯಾಪ್ಸಾಲಜಿ ಫಾರ್ ಲೈಫ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಈ ಪೇಜ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಿಂಟ್ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತಲ್ಲ ಹಬ್ಬ ಬಂದವರಿಗೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಕೊಟೇಶನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಓದಿ. ಎಸ್, ನಾವು 1 by 1 ರೈಸ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೀಡಿಂಗ್. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು
ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ ಯಾವಾಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ ಅಂತ? Yes, sir. ಇದೇ ತರ ನಿಮ್ಗೆ ಜನವರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇದು ಕಲರ್ಸ್, ಇದು ಡ್ರೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಭೂತ ತರ ಫುಲ್ ರೆಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಸಮ್ ರೆಡ್, ಈವನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ರೆಡ್ ಇಸ್ ಓಕೆ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿಲೀವ್ ಇಟ್. ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಬಿಲೀವ್, ಗೋ ವಿತ್ ಯುವರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಡ್ರೆಸ್. ಡೋಂಟ್ ವೇರ್ ಹೊಸ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೋಬೇಡಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಜೊತೆ ಅನ್ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಮೋಸ್ಟ್ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಯಾರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ದತ್ತಿರೋ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ನೀವು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ನೋಡಿದ್ರ ಇವ್ರು ನೋಡಿದ್ರ ಯಾರು ನೋಡೋದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನು, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ವೇರ್ ಎ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಡ್ರೆಸ್ ಆನ್ ದ ಡೇ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಸಮझ में आ गया? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. These are the color combination because of the ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ಗೆ. ಅಯ್ಯೋ ಶೇರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ. ಹಲೋ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್. Hi, sir. ಹಲೋ ನೀವೇನು ಕೈ ಎತ್ತುದು? ಐ ವೆಂಟ್ ಔಟ್ ಅಂಡ್ ಕೇಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಹಾಯ್. Hi, 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 sir. sir. How many parents will be shouting at you today after the session? I'll be happy if they shout. ಒಂದು ಫೋಟೋ ಕಳಿಸಿ. Yeah. So, right. So this is the color combination I told. So if you are following it, follow. ಇದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. Yes, sir. ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿ ನೋಡಿದೆ ರೆಡ್ ಪಿಂಕ್ ಮರೂನ್ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು 3 ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಓಕೆನಾ? ರೆಡ್ಡೇ ಹಾಕೋಬಹುದು, ಪಿಂಕ್ ಹಾಕೋಬಹುದು. ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಲೈಫಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನು ನಿಮ್ಗೆ ಲೈಫಲ್ಲಿ? CA, sir. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ CA, sir. ಆದಷ್ಟು ಬಿಕಾಮ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ. ಎಸ್, ನಾವು 1 by 1 ಕೊಟೇಶನ್ ಓವರ್ ರೈಸ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ರೀಡ್. ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪವನ. Discipline can take you to the places where motivation cannot. Discipline is freedom. ನೆಕ್ಸ್ಟ್. The best way to do great work is to love what you study. We must all suffer one of two things: A, the pain of discipline, or B, the pain of regret. So either you have a pain of discipline regularly following, or pain of regret. Follow the first one. Next. Superb line for achievement. To be at Everest, don't be ever at rest. Alva, beauty. To be at Everest, don't be ever at rest. Jivita. Shoot for the moon, even if you miss, you will land among the stars. Miss you alla. Yaar miss you anta neen gandರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. So shoot. Even if you miss, Even if you miss, you will end up being the star. you will land among the Stars. Very good. Bhavani. If you don't sacrifice for what you want, then what you want will be the sacrifice. ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೀಪ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಫುಡ್ ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ CA ಡಿಗ್ರಿನೇ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನಾಗಶ್ರೀ. You don't have to be great to start, but you have to start to be great. ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಡೇ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ತನುಶ್ರೀ. the harder you work for something, the greater you will feel when you achieve it. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ವೆನ್ ಯು ವರ್ಕ್ ಹಾರ್ಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸ್ಫೂರ್ತಿ. Challenges are what make life interesting, and overcoming them is what makes life meaningful. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ. ಸೊ ಇಫ್ ದ CA ಕೋರ್ಸ್ ಲುಕ್ಸ್ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್, ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಎಂಜಾಯ್. ಬಾಯ್ಸ್ ಇದಾರ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ? ಸೂಪರಾಗಿ ನಾವು ಓದಮ್ಮ. ಸೂಪರಾಗಿ ಓದು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. You want something you have never had, then you must do something you have never done. So you don't have a degree called CA, do something extra now. Yes. Next one. ಯಾರಾದ್ರೂ ಓದಿ. If you want something you have never had, then you must do something you have never done. This is what you have done because it has already been read now. Read the 11th one, LBM. If 5 seconds of smile can make a photograph more beautiful, then just imagine if you keep smiling always how beautiful your life will be. So keep smiling. Yes. Last one. 1, 2, 3, start. All of you unmute and badkoli. Live happily and don't don't live live for for happiness. happiness. For happiness.
Live happily. Don't live for happiness. How many of you want to be happy? Raise your hand quickly. How many of you want to be happy? Raise your hand quickly, quickly, quickly. Whoever has raised the hand, did you see Karan, Tanvita? Tanvita birthday, happy birthday. Divya, ಹೊಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಟೈಯ ಹೊಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Whoever has raised that, ಜೀವಿತ ಹೊಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Whoever has raised that, ಹೊಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಜೋರಾಗಿ ಹೊಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮುಗಿದಾ? ಏನು ಓದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್? Live happily and not for happiness. Oh. I told you to live happily. Don't live for happiness. How many of you want to be happy ಅಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗೋದು? ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ, ಹೈಸ್ಕೂಲ್ PUC ವಿಲ್ ಬಿ ನೈಸ್, PUC ಡಿಗ್ರಿ ವಿಲ್ ಬಿ ನೈಸ್, ಡಿಗ್ರಿ ಬಂದಾಗ CA ಆದ್ಮೇಲೆ ದೆನ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್. ನೌ ಯು ಲುಕ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್, ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್. ವಾಸ್ ಇಟ್ ನಾಟ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಡೇಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್ ವಾಸ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಕಿಡ್ಸ್? Yes, sir. Yes, sir. ಅದಕ್ಕೆ ಸೊ ವಿ ಲಿವ್ ಹ್ಯಾಪಿಲಿ. ನಾಳೆ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಬರುತ್ತಂತ ಕಾಯ್ಬಿಟ್ಟು. ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಇರ್ತಾರೆ, ಸೊ ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮದುವೆ ಆಗೋದಂತ. 45 years ಆಯಿತು, ಮದುವೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಈಗ ಹುಡುಗಿ ಸಿಗಲ್ಲ, ಆಂಟಿನೇ ಸಿಗೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಲಿವ್ ಹ್ಯಾಪಿಲಿ. ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪಿಲಿ ಟುಮಾರೋ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಖುಷಿಯಾಗಿರಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ಖುಷಿಯಾಗಿರಿ. ಐನೋ, ಅಯ್ಯೋ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೇನ್ ಇದೆ, ನನಗಿದು ಇದೆ, ನನಗೂ ಪೇನ್ ಇದೆ, ಕ್ಯಾಚ್ ಏನೇನೋ ಇದೆ, ಬಟ್ ಎಂಜಾಯ್, ಲಿವ್ ಹ್ಯಾಪಿಲಿ. ಓಕೆನಾ? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಡೋಂಟ್ ಲಿವ್ ಫಾರ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್, ಲಿವ್ ವಿತ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. Yes, sir. Yes. The distance between the dreams and reality is called Action. dream ಮಾಡ್ತೀರಾ. All of you dream. So your preach and practice should be connected well. If you preach, don't practice, it's a futile exercise. That's why action is important. To be the top 1%, you have to be willing to do what other 99% are not doing. We chartered accountants are only around 4 lakh out of 150 crore population. So in India. So now imagine what best we should be at, the cream of the cream of the cream of the cream of the cream. So adike you need to do also, prepare also. That's what it demands. Yes. You have within you right now everything you need to deal with, whatever the world can throw at you. So that's the capacity of you. So success is a sum of small efforts repeated day in and day out. What you are yesterday will become what you are today. Molake, the goal is simple. What you should do? To be better than yesterday. Can I do little more? Can I do little more? Can I do little more? That should be the objective of your life. Ode Bhavana. A Big Mac. Oh, Bhavanana Pavanana, sir. ಒಂದು ಅಣ್ಣ ಹೋದ್ರು. A Big Mac does not cost $3.99. It costs your health. Netflix does not cost $17.99. It costs your time. Social media isn't free. It costs your focus. There is always a hidden cost. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? Like an idiot spending so much of time in the technology, etc. waste. Then the big message of the humanity, ಓದಿ ಯಾರಾದ್ರು. If you have food in your fridge, clothes on your body, a roof over your head, and a place to sleep, you're richer than 75% of the entire world. If you have money in your wallet and can go anywhere you want, and you are among 18% of world's most wealthy people. If you are alive today and healthy, you are more blessed than the millions of people who will not survive this week and die. If you can actually read and understand this message, you are more fortunate than the 3 billion people in the world who are blind, deaf, or illiterate. Life is not about complaining. Life is about thousands of other reasons to be grateful and happy. So as Gaur Gopal Das rightly says, be happy for more things what you have rather than being unhappy for lesser things you don't have. You know, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿ, be happy for More more things than being unhappy for lesser things what you don't have. don't have. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes, Yes, sir. sir. Right. Just 1 minute.
So, caps into next 3 batches have dates have been announced. Okay. So, foundation batch, these are all the photos ಎಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, ಮಜಾ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲಿ. ಫೌಂಡೇಶನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಆಗಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಶುರು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್. Those who are writing in January, they will also join the next batch, okay, to improve and further it. Next batch fees ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಫ್ರೀ. ಸೊ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಆಗಸ್ಟ್ ಇಂದ ಶುರು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ. ಅಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಯಾವಾಗ? ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಶುರು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Right. Yes. Overall, all of you enjoyed the examination session? Yes, sir. Yes, sir. ನಿಮ್ಮ ಜಾಬಿಗೆ ಇಷ್ಟೇ. ನಾಳೆಯಿಂದ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಓದೋದು. ಇವತ್ತು ಜಸ್ಟ್ ಟಚ್ ಮಾಡಿ, ಜಸ್ಟ್ ಅದು 5 ನಿಮಿಷ. ಮತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಇರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಯರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಐಟಮ್. ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ದೆನ್ August batch, if you want to resume the classes, you can resume. If you are writing in January or May, as the case may be. And anything is there, just enjoy preparation. Enjoy preparation. Yeah. Anybody want to give a quick 1-minute feedback before I conclude with the feedback? Okay. About your experience of doing CAPS CA and today's exam session. ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ feedback ಕೊಡ್ಬೋದು. 1 minute quickly. So, because we have improvised the material, everything, so many things we have done. I'm sure it would have been useful. ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ feedback 1 minute ಕೊಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಡ. Quickly. Anybody raise that? How was the session? ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಾ? Yes, sir. Anybody want to share your experience of doing CA at CAPS and today's session? ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೇಗ. ಯಾರು ಪಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರಾ? ಇಲ್ವಾ? Right. So, feedback form release ಮಾಡ್ತೀವಿ. I don't know why your people have not sent feedback form. Inter feedback form ಕಳಿಸಿದಾರಾ? No, sir. No, sir. ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇರ್ಲಿ. Okay. Right. I'll just conclude with the feedback form ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ. ಮೇಬಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು, ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ just a concluding remark. CA is a course which can be done by everyone. One inspirational story of a person in America. He wrote a letter to his son who was in jail. Father writes a letter to son who is in jail. Father says, son was a good gentleman. There was a technical reason he was inside the jail. He writes, son, I wanted to do the grape garden in front of our house. But unfortunately, I become old. I cannot do all the job. You being young, you are in the jail. So son replies, Dad, by mistake also don't dig the garden. I kept all the smuggled items in the garden. He writes facts. Facts andre gotta, it is a public document. Within half an hour, the police department of that area rushed to that area and started digging the entire garden. After 1 hour, one more fax came. Dad, please continue your grape garden. Moral of the story, if you decide to do something in life, whichever position you are in, whichever situation you are in, whatever category of intelligence you have, whatever hard work you have put till date, doesn't matter. If you have willingness to do, entire universe will help you. The alchemist story, okay, beautiful inspirational story where
you decide to do something, 100% entire universe will conspire to help you out. So the only eating, sleeping, drinking, you should think only about CA, and work for it. And when you do that, 100% each one of you will be successful. So even though it was a less number batch because of the foundation result, okay, I really enjoyed teaching you people. I hope you also have enjoyed the education, okay, and I wish all the best to each one of you for your preparation for the CA examination, okay. I wish to see you all immediately after the exam of intermediate in the next CA final batch, okay. I wish all the best to your life also. Keep rocking, keep enjoying, keep in touch, but don't keep touch. Boys, you enjoy. God bless you all. Thank you, sir. Thank you.